Okay, so today agenda what we are going to discuss, we need to complete the remaining Docker topics. దాంట్లో వచ్చేసి మనకి వాల్యూమ్స్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్, అలాగే ఇన్స్పెక్ట్ అనే ఒక కమాండ్ ఉంది, అండ్ వీ హ్యావ్ ఎ డాకర్ స్టాట్స్ కమాండ్. సో ఆల్రెడీ మీకు ఒకసారి చూపించాను, బట్ స్టిల్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్, తర్వాత దాని గురించి వచ్చిన యూజ్ ఏంటి మనకి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్ట్ డాకర్ సేవ్, రైట్. సో తర్వాత వచ్చేసి డాకర్ ఫైల్లో కూడా వీ హ్యావ్ సమ్ అడ్వాన్స్డ్ కమాండ్. సో మనం వచ్చేసి ఓన్లీ సో ఫర్ డాకర్ ఫైల్లో నాకు తెలిసి వి డిస్కస్డ్ రన్, ఈఎన్వి, రైట్, ARG అండ్ CMD. సో ఈ మూడు మాత్రమే ఉన్నాయి, బట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ CMD ఆల్సో లిటిల్ బిట్. సో ఓన్లీ 3 మాత్రమే మనం డిస్కస్ చేసాం డాకర్ ఫైల్లో, రైట్. రన్ కొట్టేసి యాప్ట్ ఇన్స్టాల్ అని సంథింగ్, జస్ట్ గివింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. పాస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్, argument also same thing, right. So argument will come first and environment will come later, right. So this is what we discussed yesterday. So we'll just go beyond Docker basics. These are all like Docker basics, right. So beyond Docker basics and values, values also manaku important, very much important topic, and we will be using very frequently. So sir, meer DevOps field lo enter ayin tarvata డాకర్ వాల్యూమ్స్ అనేది యూ విల్ బి యూజింగ్ ఇట్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ. ఇంకోటి ఇన్స్పెక్ట్ కమాండ్ ఏంటంటే ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద డాకర్, రైట్. సో ఇన్ ద సెన్స్ నేను నాకు ఆ డాకర్లో ఏమేమి ఉన్నాయి, దాని ఐపీ అడ్రస్ ఏంటి, దాని డీటెయిల్స్ ఏంటి అని తెలుసుకోవాలనుకుంటే వీ కెన్ యూజ్ ద డాకర్ స్పేస్ ఇన్స్పెక్ట్ కమాండ్ అనమాట. నెక్స్ట్ డాకర్ స్టాట్స్. సో డాకర్ స్టాట్స్ అంటే టు నో ద CPU రిసోర్సెస్ యూటిలైజేషన్. సో ఒక్కొక్క డాకర్ కి ఎంత CPU మెమరీ ఇచ్చేస్తుంది అనేది కూడా వీ కెన్ ఫైండ్. అండ్ డాకర్ సేవ్ అనేది ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ గెటింగ్ ఫ్రీక్వెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ వన్ డాకర్ కంటైనర్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ అనుకుందాం. సో ప్రొడక్షన్ లో ఆల్వేస్ ఏదైనా క్రాష్ కావడం కానీ రీస్టార్ట్ కావడం కానీ జరుగుతూ ఉంది. సో యూ వాంట్ టు అనలైజ్ ద డాకర్ ఇమేజ్, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ రాంగ్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ప్రాబ్లమ్ అనేది కనుక్కోవాలనుకుంటే మనకు ఒక డాకర్ సేవ్ అనే కమాండ్ ఉంది. సో ఇదేంటంటే ఇట్ విల్ సేవ్ ద డాకర్ ఇమేజ్ లోకల్లీ ఫర్ యువర్ ట్రబుల్ షూటింగ్. అంటే ఈ డాకర్ ఇమేజ్ అనేది లోకల్ గా సేవ్ అవుతుంది. సో బట్ ఎనీవే వి విల్ సీ ప్రాక్టికల్లీ ఆల్సో హౌ థింగ్స్ ఆర్ వర్కింగ్. సో ఓకే, ఎనీవే విల్ స్టార్ట్. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ డాకర్ వాల్యూమ్స్, రైట్. So Docker volumes are file systems mounted on Docker containers to preserve the data generated by the, okay, just a minute. I will log in into EC2 as well, so it will be easy to explain there. Let me increase the font size and also the connection to will set it 10 and then appearance 12, 14. It's fine. And I think colors you want. All right. So now we already looked on Docker values command. So Docker values are just a value, I think, right? So Docker value ls. So manaki ikkada Docker value ls అని కొడతానే we have got a Jenkins home. సో ఎందుకంటే ఇది వచ్చేసి నేను డాకర్ రన్ చేసేటప్పుడు బేసికల్లీ ఏంటంటే మనం డాకర్ ps అని టైప్ చేస్తే మనం వాల్యూమ్ అనేది కూడా మౌంట్ చేసాం. సో హౌ డు యూ నో దట్ వాల్యూమ్ ఇస్ మౌంటెడ్ ఫ్రమ్ అవర్ కంటైనర్ అంటే, సో డాకర్ ఇన్స్పెక్ట్ అనే కమాండ్ కొట్టేసి మనం కంటైనర్ ఐడి ఇచ్చామనుకోండి, సో యూ విల్ ఫైండ్ కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దస్ పర్టికులర్ డాకర్ కంటైనర్. అంటే జనరల్గా ఏంటి, డాకర్ కంటైనర్ లో మనకి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద ఇమేజ్. సో ఇమేజ్ యొక్క దీన్ని ఏమంటామంటే SSA 256. అంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళు ఈ ఇమేజ్ కమిట్ చేశారో ఇట్ విల్ జనరేట్ సమ్ యూనిక్ నెంబర్. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. తర్వాత వచ్చేసి we are more interested on what is the name of that Jenkins. Tarvata is which platform we are running and this file system. So where is that file system? So there are 3-4 these things, right? Okay, here you can see binds, right? So ఏమైంది ఇక్కడ మనకి Jenkins home అనేది ఈ పర్టికులర్ డాకర్ వాల్యూమ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ బైండెడ్ టు /var Jenkins home, right? సో మన Jenkins రీస్టార్ట్ చేసిన ఏమైనా క్రాష్ అయినా సరే
ఈ డేటా ఏదైతే ఉందో ఆటోమేటిక్గా మన జాబ్స్ అనేది విల్ బి పర్సిస్టెంట్ అనమాట. అంటే మన బ్యాకప్ ఏదైతే జెన్కిన్స్ రన్ టైం బ్యాకప్ ఉందో జాబ్స్ కానీ ఏదైనా కానీ ఆ బ్యాకప్ అనేది మనకి వాల్యూమ్లో స్టోర్ అవుతుంది. సో మన అప్లికేషన్ క్రాష్ అయినా సరే వి విల్ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ డేటా అనమాట. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పోస్ట్ కోడ్. సో మనం కోడ్స్ కొన్ని మ్యాప్ చేసాం కదండి. సో 50 కోడ్ బైండింగ్స్ అని. సో డాకర్ ఇన్స్పెక్ట్ కంటైనర్ ఐడి. సో లెట్ మీ ఆల్సో యాడ్ దట్ హియర్. Docker commands, Docker inspect container ID. సో మనకి ఏంటంటే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి డాకర్ పిఎస్ టైప్ చేసాం అనుకోండి కమాండ్, మనకి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. జస్ట్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనకి డాకర్ పిఎస్ కొడితే వెరీ స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ మనకి మౌంట్ ఏదైంది అనేది మనకు తెలియదు. అంటే వాల్యూమ్ మౌంట్ ఇక్కడ ఉందా లేదా అని మనకు తెలియదు. బికాస్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ వెరీ మినిమల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓన్లీ స్టేటస్ వచ్చేసి లాస్ట్ 15 minutes ఇట్ ఈస్ అప్, తర్వాత పోర్ట్ మ్యాపింగ్ ఈ విధంగా ఉంది అని చూపిస్తాం, రైట్? సో మనకి ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి నాకు అనుకుంటే, యూ వాంట్ అండర్స్టాండ్ వేర్ దిస్ డాకర్ హ్యాస్ బీన్ మౌంటెడ్. సో మీ దగ్గర ఈ కమాండ్ లేదనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కంపెనీకి వెళ్ళారు, సో మీ మేనేజర్ ఒక టాస్క్ ఇచ్చినాడు, హే కెన్ యూ టేక్ ద బ్యాకప్ ఆఫ్ దిస్ డాకర్ వాల్యూమ్ మౌంట్ అని. నువ్వు ఏమడుగుతావు? మన ఇన్నాళ్ళు మనం ప్రాక్టీస్ చేసింది ఏంటి? సో సెషన్ 2, 3లో మనం ఓన్లీ ఈ కమాండ్ ఉంటే మనం చెప్తాం ఏమని, ఓకే వాల్యూమ్ అనేది ఇక్కడ మౌంట్ అయిందని. సో మీ మేనేజర్ వచ్చేసి నా దగ్గర కమాండ్ లేదు, కెన్ యూ ఫైండ్ ఇట్ బై యువర్ ఓన్ అంటాడు. సో అప్పుడు ఏంటి, అప్పుడు మనకి స్కోప్ ఉండేది ఏంటి, మనకి దిస్ కమాండ్, రైట్? డాకర్ ఇన్స్పెక్ట్ కంటైనర్ ఐడి. సో ఈ కమాండ్ కొట్టేస్తే వీ కెన్ ఫైండ్ ద ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దట్ కంటైనర్. సో ఏ పోర్ట్స్ మ్యాప్ అయినాయి, ఎక్కడ వాల్యూమ్ అనేది షేర్ అయింది, ఇక్కడ చూడండి వాల్యూమ్ ఉంది, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ is going to help us to find out some more information. అలాగే డాకర్ వర్షన్, జెన్కిన్స్ వర్షన్ కావాలి. సో జెన్కిన్స్ వర్షన్ మనం లాగిన్ అయినా సరే కింద బాటంలో చూపిస్తుంది రైట్ సైడ్. ఒకవేళ ఇక్కడ కూడా మనకి వర్షన్ అనేది చూపిస్తుంది, కరెక్ట్? సో వీ కెన్ ఫైండ్ మోర్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ అప్లికేషన్ అండ్ ఆల్సో ద కంటైనర్ రన్ టైమ్ రిలేటెడ్ కాన్ఫిగరేషన్. సో రన్ టైమ్ అంటే పోర్ట్స్ కావచ్చు, తర్వాత నేను ఇలాగ వాల్యూమ్స్ మ్యాపింగ్ అని చెప్పాను కదండి, దట్ ఆల్సో. సో వాల్యూమ్ మౌంటింగ్, తర్వాత ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏదైనా ఎక్స్ట్రా ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ పంపించాలనుకున్నా సరే ఇట్ కెన్ షో హియర్, రైట్? సో యూ కెన్ సీ నేమ్ జెన్కిన్స్ హోమ్, వాల్యూమ్ చేసాం మౌంట్ జెన్కిన్స్ హోమ్, రైట్? అలాగే దాని సోర్స్ పాత్ కూడా చూపిస్తాను. సో నేను ఇక్కడ మీకు మన జెన్కిన్స్ లో డేటా చూపించాను కదండి, ఎక్కడ క్రియేట్ అయింది ఆ సోర్స్ పాత్ అనేది కూడా చూపిస్తాను. దిస్ ఇస్ ద డాకర్ వాల్యూమ్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ మౌంటెడ్ ఇన్సైడ్ ద డాకర్ ఫైల్ సిస్టమ్. అర్థమైందా ఇక్కడ? సో డాకర్ ఇన్స్పెక్ట్ కమాండ్ యూజ్ ఏంటి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద మోర్ డీటెయిల్స్, అంటే మనకి ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలా కంటైనర్ గురించి అనుకుంటే, దట్ ఈస్ అ డాకర్ ఇన్స్పెక్ట్ కమాండ్. ఫైన్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? సో మీరు ఒకసారి రన్ చేస్తే యూ కెన్ గో త్రూ ద అవుట్పుట్. బట్ మెజారిటీ వచ్చేసి మనకి మౌంట్స్ కానీ, మనకి వచ్చేసి ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ కానీ, మోస్ట్లీ ద పోర్ట్ నెంబర్స్, రైట్? ఈ 3 అనేది ఐ థింక్ వీ లుక్ ఇన్ టు మోర్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ఐపీ అడ్రస్ అండ్ ఆల్, so this also you can get it here. So this is the container IP address number. Okay. So this is how it will help us to find some additional information about container which is not displayed in Docker PS. So Docker PS or display got information, we can get it from Docker inspect. Clear? We'll go to next command. PPT. Okay. So one more thing. Containers are ephemeral. So ikkada one important ఏంటంటే containers are ephemeral, but the data processed by the container should be persistent. సో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. సో మన కంటైనర్ లో నేను ఏదైనా ఒకటి గిట్ అనే కమాండ్ ఇన్స్టాల్ చేశాను, మావెన్ అనే కమాండ్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. సో మళ్ళీ మనం కంటైనర్ స్టాప్ చేసి మళ్ళీ కంటైనర్లోకి వెళ్తే ఆ గిట్ కానీ మావెన్ కమాండ్స్ కానీ ఉన్నాయా లేవా అండి? ఆల్రెడీ కొందరు ఆన్సర్ చేశారు మొన్న. సో ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేశాను కంటైనర్లో, మళ్ళీ స్టాప్ చేశాను, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాను. సో మనం ఇన్స్టాల్ చేసినటువంటివి ఉంటాయా ఉండవా? ఎస్ ఆర్ నో అండి? ఉంటాయా? అది షూర్ ఉంటాయా? డాకర్ నేను వచ్చేసి డాకర్ ఇమేజ్ గా చెప్పట్లేదు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే లెట్స్ సీ ప్రాక్టికల్ ఇట్ సెల్ఫ్. If people are telling that yes, I will have Docker run -it, and then Ubuntu we have, right? Such
Okay, so apt update, apt install git అనుకుందాం. I think git is already there, or I don't know. Let's see. Okay, it is not there. సో git అనే కమాండ్ ని నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాను, git client, రైట్? సో git -version కొడితే నాకు గిట్ వర్షన్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఈ కంటైనర్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోయినా. దట్ మీన్స్ డాకర్ పిఎస్ లో మనం కొడితే ఉబంటు కంటైనర్ అనేది ఉండదు. మళ్ళీ నేను స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి కంటైనర్. సో మీరు ఏమంటున్నారు, ఇటీవల సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే ఇన్స్టాల్ చేస్తామో ఇవి ఉంటాయండి. నేను గిట్ -version పెట్టినా, ఇక్కడ ఏమొచ్చింది మనకి, ఏమొచ్చిందండి చదవండి. ఏమొచ్చిందండి? గిట్ కమాండ్ నాట్ ఫౌండ్ అని వచ్చింది. గిట్ లేదండి. అంటే అర్థం ఏంటి? గిట్ ఇన్స్టాల్ అయ్యలేదండి. ఇన్స్టాల్ అవ్వలేదు, బట్ మన లాజిక్ ఏంటి, ఇన్స్టాల్ అవ్వలేదులే, కరెక్టే మీరు చెప్పింది. ఎవరో చెప్తున్నారు, చెప్పండి. హర్షిత. ఓకే, సో మనకు అర్థం ఏంటి అండి టెక్నికల్ గా డాకర్ లో అర్థం ఏంటి? డాకర్ కంటైనర్ లో రన్ టైమ్ లో మీరు ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తే విచ్ ఈస్ నాట్ పర్సిస్టెంట్. అంటే ఇప్పుడు నేను డాకర్ పిఎస్ లో ఇప్పుడు ఇంకొక పని చేద్దాం. సో నేను ఏం చేస్తాను, ఒక ఫైల్ టచ్ చేస్తాను. ఓకే, టచ్ F1 F2 F3. సో ఇక్కడ నేను ls-lrt కొడితే ఐ హ్యావ్ ఫైల్స్ F1 F2 F3, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిట్ చేస్తున్నా, మళ్ళీ నేను ఎగ్జిట్ అయ్యి మళ్ళీ నేను కంటైనర్ లాగిన్ అవుతున్నా. నేను యూజింగ్ సేమ్ ఇమేజ్ ఐఎమ్ యూజింగ్, బట్ అండర్స్టాండ్ ఇఫ్ ఐ డూ ls-lrt అగైన్, నాకు F1 F2 F3లు ఉన్నాయా? ప్రీవియస్ దాంట్లో ఉన్నాయి, ఇప్పుడు లేవు. కరెక్టా? సో దట్ మీన్స్ మీరు కంటైనర్ రన్నింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఏదైతే ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తారో దోస్ ఆర్ ఆల్ లైక్ టెంపరరీ చేంజెస్. Those are all not like permanent changes. Those are all not persistent. So we call it as Docker terminology ఏంటంటే ephemeral containers అంటాం. అంటే అర్థం ఏంటి, మన సముద్రంలో నీటి బుడగ ఎలాగనో ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత టాప్ అని వెళ్ళిపోతుందో, ఐ మీన్ యాజ్ పర్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే గాలికో దానికో దీనికో వస్తుంది. ఒకసారి అది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ బుడగను మనం అదే బుడగను సృష్టించలేం కదా, ఆటోమేటిక్గా అవే రావాలి, రైట్? సో సేమ్ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అంటే ఒకసారి కంటైనర్ మీరు రన్ చేసేస్తే మీరు పోయి మాన్యువల్ గా చేంజ్ చేశారనుకోండి, కోడ్ కానీ ఏదైనా ప్రాసెస్ ఇష్యూ ఉందని, మళ్ళీ అది రీస్టార్ట్ అయినప్పుడు మీ డేటా ఉండదు. కరెక్టా? అర్థమైందండి నేను చెప్పేది? దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ సేస్. Containers are ephemeral, but the data processed by the container should be persistent. This can be done only using values. మనం వాల్యూమ్స్ యూజ్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా కంటైనర్ లో చేంజెస్ చేస్తే దోస్ ఆర్ ఆల్ టెంపరరీ ఓన్లీ అంటిల్ దట్ కంటైనర్ గెట్స్ రీస్టార్టెడ్. కరెక్టా? ఒకవేళ నేను కంటైనర్ లో ఉండే డేటాని పర్సిస్టెంట్ చేసుకోవాలంటే ఐ హావ్ టు షేర్ ద వాల్యూమ్. వాల్యూమ్ అంటే డైరెక్టరీ అని, అంతకు మించి ఏం లేదు. సో మనకి విండోస్ లో డ్రైవ్స్ ఎలాగనో సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్ అంటాం కదా, సో ఇక్కడ వాల్యూమ్స్ అంటాం లైనక్స్ లో అంతే. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు షేర్ one drive or one directory to the container. సో కంటైనర్ లో క్రియేట్ చేసిన ఫైల్స్ అన్ని మనం ఆ డైరెక్టరీలో సేవ్ చేసుకుంటే those files are going to be a persistent. అర్థమైందండి? ఎనీ డౌట్స్? మనకు దీని మీద కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి, ఐ విల్ షో ప్రాక్టికల్లీ ఆల్సో. డోంట్ వరీ, జస్ట్ అ థియరీ వెదర్ ఆర్ క్లియర్ ఆర్ నాట్. సో వాల్యూమ్స్ వచ్చేసి మనకి 3 టైప్స్ ఉంటాయి: సింపుల్ డాకర్ వాల్యూమ్, షేరబుల్ డాకర్ వాల్యూమ్, డాకర్ వాల్యూమ్ కంటైనర్స్. సో డాకర్ వాల్యూమ్ కంటైనర్స్ అంటే అవర్ జెన్కిన్స్ ఇస్ అ గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? నేను అందరికీ డాకర్ వాల్యూమ్ ఎల్ఎస్ అని కొడితే ఏమొచ్చిందండి మనకి? మన జెన్కిన్స్ కంటైనర్ జెన్కిన్స్ వాల్యూమ్ వచ్చేసింది కదా మనకి. సో థర్డ్ వచ్చేసి we have already tried. So now let's understand first and two. So simple Docker value. Right? So what is simple Docker value? So ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఎగ్జాంపుల్స్? They are used only for preserving the data on the host machine even when the container is deleted. Okay, ఈ లైన్ వచ్చేసి వెరీ సింపుల్.
వీళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఇప్పుడు మన హోస్ట్ మిషన్ అంటే మన విఎం జనరల్ వేరే మీనింగ్ ఏం లేదు. ఐ విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ కంటైనర్. సో దిస్ ఈజ్ మై విఎం, AWS విఎం, రైట్? సో ఇంకా మీకు కొందరికి అర్థం కావాలంటే సో వాట్ ఐ కెన్ డూ, okay, let's take some whiteboard. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ ని ఎందుకు స్ట్రెచ్ చేసి చెప్తున్నా అంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. మీకు ఇంటర్వ్యూలో ఇది కంపల్సరీ అడుగుతారు, నో డౌట్. సో దిస్ ఈస్ అవర్ విఎం, అండర్స్టాండ్, దిస్ ఈస్ అవర్ విఎం. సో దిస్ ఈస్ అవర్ కంటైనర్. సో దిస్ ఈస్ ద కంటైనర్. Container is running on where it is running on? Container is running on where? VM, right? Antena? So where it is running on the container, this is the VM, AWS VM, or mission, whatever it is, right? So next I will take a small container, right? I have a couple of containers. Just understand, like I have a couple of containers, right? This is the problem with this tool. Okay, this is the container, fine. And the another one, this is another container, maybe second container. So now the containers are, these are all like temporary runtime containers. అంటే ఒకసారి నేను దీంట్లో ఏదైనా రన్నింగ్ లో ఉన్న కంటైనర్స్ లో నేను ఏదైనా చేంజెస్ చేస్తే ఈ కంటైనర్ లైఫ్ ఉన్నంత వరకు ఆ చేంజెస్ ఉంటాయి. ఈ కంటైనర్ లైఫ్ వెళ్ళిపోతుందంటే ఐ మీన్ జస్ట్ రీస్టార్ట్ కానీ డెలీట్ కానీ క్రాష్ కానీ అయితే యువర్ చేంజెస్ ఆర్ ఆల్సో లాస్ట్, రైట్? అండ్ సెకండ్ కంటైనర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్. సో విఎం AWS అనేది మన విఎం, ఈ విఎం లోనే నేను కంటైనర్స్ రన్ చేస్తున్నాను. సో వాట్ ఎవర్ ద కంటైనర్స్ రైట్ ద ఫైల్స్, రైట్, ఐ వాంట్ టు సేవ్ ఇట్ ఇన్ విఎం, not in the container itself, right? How I can do that? I can only do if I have some file system or value mounted directory, some directory or value. Now clear? So ఏదైతే కంటైనర్ రైట్ చేస్తుందో ఫైల్స్, I want to store it in a value that is available on the VM itself, not on the container. So containers అంటే ఏంటి, జనరల్ నేను చెప్పాను కదండి, containers are very temporary and ephemeral. So once the container life is over, then you will not have your changes here, right? Correct? Any questions? అర్థమైందండి? Okay, fine. So next they are giving some examples. So what they are saying, you create some directory. How you can create, see ఇది merge అయింది actual data PDF లో, but మీకు notes ఏదైతే పంపించారో it will be clear. So it is just saying create a folder. So let's create a folder. So I'm in this one, maybe let me go to my DevOps folder and MK directory. It is saying maybe I will say container data for easy understanding. So I'm just creating one MK directory, that is a container data. So next what I will do, so they are asking me to run docker run -name -it -v data, right? Value వచ్చేసి they want to mount it to what they are asking అండి, they are asking us to do a mount /data to some temporary location. So now what I will do, so docker run -it. So దానికన్నా ముందు they ask for name, so -name. So let's say v1, or let's go with c1 because we can call it as container 1 container 2 అని అనొచ్చు. -v. So what they are expecting, container data, right? So what we can do, I don't see container data is coming. So we created directory only. Let's see the example what they said, just a /data. Okay, they created in root path. That is still fine. It's okay. So pwd container data, right? Let's see.
It's okay. Container data and Ubuntu. So this is our host path, and I'm going to mount it to /mount. Okay. So now let's run this. So now I'll go to /mnt. So that is in my container path, right? So now what I will do, I will touch F1, F2, F3. So now it is stored in /mnt. Now let me exit. సో ఎగ్జిట్ అయిన తర్వాత మనకి కంటైనర్ డేటాలో మనకి ఆ డేటా అనేది ఉండాలి. F1, F2, F3 ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. కంటైనర్ నేను ఎగ్జిట్ అయినా సరే మనకి ఇంకా డేటా ఉందా లేదా? అర్థమవుతుందని చెప్పేది. నేను ఈ ఫైల్స్ అనేది కంటైనర్ లో క్రియేట్ చేశా, బట్ స్టిల్ కంటైనర్ డిలీట్ అయినా సరే స్టిల్ వీ కెన్ సీ ద డేటా ఇన్ అవర్ host డైరెక్టరీ ఆర్ ఇన్ అవర్ VM డైరెక్టరీ. కరెక్ట్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? సో మళ్ళీ అది ఉబుంటూ రన్ చేస్తే ఆ డేటా మాకు ఉంటుంది ఆ వాల్యూమ్ వల్ల. ఎస్, యువర్ రైట్. సో ఇప్పుడు నేను ఓకే, లెట్ మీ కాపీ దిస్ కమాండ్స్ యాజ్ వెల్ ఫర్ యూ. ఉబుంటూతో స్టార్ట్ చేసినా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, బట్ వీ వాంట్ టు రిటైన్ డేటా, దట్స్ ఆల్. వాట్ ఎవర్ కంటైనర్ హాస్ రిటర్న్ అని. సో దట్ ఈస్ అవర్ మేజర్ ఇంట్రెస్ట్, రైట్? సో మనకి కంటైనర్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా అప్లికేషన్ రన్ చేస్తూ ఉంటాం, అప్లికేషన్ వచ్చేసి ఇట్ క్రియేటెడ్ సమ్ డేటా. How do you ensure your data is available, right? Touch the file /mnt directory inside. ఆ డాకర్ రన్ కమాండ్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరా? డాకర్ రన్ ఈ రోజు కొత్తది ఏం కాదండి. వీఆర్ రన్నింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 7 days. అవునవును, బట్ అక్కడ వాడిన PWD కంటైనర్ డేటా అది. ఇది కావాలన్నా? ఓకే ఓకే, అండర్స్టాండ్. సో -v అంటే వాల్యూమ్, PW అంటే మనకి కంటైనర్ డేటా అనేది ఫోల్డర్ ఎక్కడ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ డాకర్ రన్ చేసేటప్పుడు ఇట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎ ఫుల్ పాత్, ఆర్ I can also give this way also. So let's say now let me use a different command. So PWD అంటే present working directory full path. సో మనకి PWD అంటే ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? మన PWD అని కొడితే it is giving the path, right? Because I am inside the container data now. So if I give just a PWD here /root/devops అంటే PWD real time లో it will replace with /root/devops తర్వాత /container data అని వస్తుంది. కరెక్టా? ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి let me not use PWD, let me try different way. So dot means current directory / మనకి ఇక్కడ ఫోల్డర్ నేమ్ ఏంటి? కంటైనర్ డేటా, రైట్? సో జస్ట్ టేక్ ఓన్లీ ద కంటైనర్ డేటా. Okay, and then use as it is command :/mount. So /mount అంటే ఏంటంటే this is the host path, this is the container path. Very simple. ఇది వచ్చేసి host path అంటాం, అంటే మన VM లో ఉన్న డైరెక్టరీ పాత్. ఇది వచ్చేసి ఉబంటులో ఉన్న డైరెక్టరీ పాత్. సో నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ రన్నింగ్ దిస్ వే ఆల్సో. ఓకే, C1 we are already running because the name we used it for earlier container, right? So now let's take C2. Okay, it says includes invalid characters. So what we can do, let's say maybe double quotes we can use, I think, because we are passing dot, right? Those are all like special characters. It is saying includes invalid characters for local volumes only A to Z. Okay, so it is saying not allowed. Maybe let's see with this way itself. Okay. Okay, it is not mounting correctly. So better to use PWD only. Okay, whatever నేనైతే ఇంతకుముందు చూపించానో కమాండ్ డాకర్ రన్ అనేది. సో యూజ్ ద సేమ్ స్టైల్ ఆఫ్ syntax. Okay. So next వచ్చేసి let's run some 4 containers. Okay. So okay, I need to use -d. So let's use from
11 -d I will use it. So detached mode. So I want to run same image with 4 containers. So basically C12. So name అనేది డిఫరెన్స్ ఉండాలి ఎందుకంటే అందరికి అంటే మన లైనక్స్ సర్వర్స్ లో ఐపీ అడ్రస్ ఎలాగనో డాకర్ నేమ్స్ అలాగనో సేమ్ ఐపీ అందరికి ఉండదు కదండి సేమ్. ఓకే, ఐఎమ్ రన్నింగ్ 3 కంటైనర్స్ డాకర్ పిఎస్ లో. We'll see why it's failed. 13 seconds ago. Docker logs. Okay, no logs also. Very nice. Docker run name -id, everything is correct, right? Value, so it is saying C13 is already used. Okay, same name, so let's use some different name. Still it's not running. We'll see if anything they given here. Okay, same thing we have done. C2. Okay, they are actually calling the different image itself. But why it still it should call no? Let's try with another name. Okay, now this one is running. I don't know what is the problem earlier. That's fine. So now I am calling C18 directory, C18 container, right? Name. So now I will take C19 for a different container altogether. CentOS. So first time I'm downloading CentOS, so it is trying to get it from Docker Hub and Mata. Okay. So now let's see Docker PS. Okay, now both containers are running. So now I will log in into what I have to do only for login. Docker execute -it container ID bash, Okay. right? సో ఎంఎన్టీ ఇక్కడ ఎంఎన్టీలో మనకు ఆల్రెడీ F1, F2, F3 ఉన్నాయి. సో నేను ఎక్కడ లాగిన్ అయినా ఇక్కడ I logged in CentOS image. So now I will create a such CentOS 1, CentOS 2, CentOS 3. So now I created 3 files. So now I will go to Ubuntu. Will I see all these files in Ubuntu as well? చెప్పండి. ఇప్పుడు CentOS లో ఆల్రెడీ I can see F1, F2, F3. సో నేనేం చేసిన కొన్ని CentOS 2, 1 ఈ ఫైల్స్ అని నేను యాడ్ చేశాను. సో మనకి ఈ ఫైల్స్ అన్ని మనకు ఉబంటులో కనపడతాయి, కనపడవా? ఉబంటు కంటైనర్ లో understand the same path. yes. So we are writing in the same directory. So we are writing in the same volume. That is a very, very important, right? So we have to understand where we are writing. I'm not writing in this directory, right? I'm writing in /mnt. /mnt వచ్చేసి I have mounted that volume to local. So that's why I'm able to see all of them. If I exit from here, I am in DevOps, I'm in VM, right? So VM lo unnanu, container data కూడా నాకు అన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయి. So what we are doing, maybe consider it is like a file share, right? NFS, మీ అందరికి NFS తెలుసా అండి? నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటాం. సో నెట్వర్క్ ఫైల్ సిస్టమ్ అంటే వీఆర్ షేరింగ్ ద వన్ ఫైల్ సిస్టమ్ త్రూ నెట్వర్క్. సిమిలర్ గా ఇక్కడ కూడా వచ్చేసి మనకి డాకర్ వాల్యూమ్స్, రైట్? సో డాకర్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ గెటింగ్ షేర్డ్ అక్రాస్ ద కంటైనర్స్. సో నో నీడ్ టు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే నేను ఈ డైరెక్టరీని ఆల్రెడీ ఉబంటుకు నేను మౌంట్ చేశాను, ఉబంటు కంటైనర్ కి సేమ్ యూజ్ చేశాను అంటే యూజ్ అంటే యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ బికాస్ ఇట్స్ జస్ట్ అ డైరెక్టరీ, రైట్? యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ only one way that only it can sync with only one container. మనకు అట్లాంటి రూల్స్ ఏమీ లేవు. We can map this volume or a directory with number of containers that we want. Clear?
Okay. So next వచ్చేసి we'll go to some this is what a shareable Docker containers also. ఇంత ముందు వచ్చేసి మనం డిస్కస్ చేసినది ఏంటంటే సింపుల్ Docker value. So we only created in one container and this is a shareable Docker value. So shareable Docker values అంటే same directory I have shared it to 3 containers, right? So create another CentOS. ఇక్కడ కూడా అదే చెప్తున్నారు simple. I'll also give that example. So you can try with this, right? CentOS. బట్ మీ కమాండ్స్ మీరు ఒకసారి ఎంటర్ చేసే ముందు ఫస్ట్ చెక్ చేసుకోండి మీరు కరెక్ట్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది. ఓకే, రైట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి we have Docker volume containers, right? So Docker volumes are bidirectional. The changes done on the host will be reflected into container changes, and done by container will be reflected to the host machine. So దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఒక డాకర్ వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేశాను, క్రియేట్ మై వాల్యూమ్. సో విల్ ఫాలో ది స్టెప్స్ ఆల్సో. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి జెన్కిన్స్ ఎలా రన్ అవుతుంది ఇమేజ్ అంటే, బికాస్ ఎప్పుడైతే మనం డాకర్ రన్ చేసామో బ్యాక్ ఎండ్ లో ఈ కమాండ్స్ రన్ చేసి ఉంటుంది. మన డాకర్ రన్ అనే కమాండ్ ఇచ్చేసాం కదండి. సో లెట్ మీ గో దేర్ సబ్లైమ్ టెక్స్ట్. సెషన్ 2 and 3 లో మనం ఈ కమాండ్ రన్ చేసాం. మనమేమి ఈ వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేయాలి ఫస్ట్ అని మనం చెప్పలే. బట్ యాక్చువల్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఈ డాకర్ రన్ చేసేటప్పుడు ఇట్ విల్ టెల్, హే ఐ డోంట్ హ్యావ్ జెన్కిన్స్ హోమ్ వాల్యూమ్ క్రియేటెడ్ ఇన్ డాకర్. సో ఆటోమేటిక్ ఈ కమాండ్ రన్ కాకముందే ఇట్ విల్ క్రియేట్. సో ఎలా క్రియేట్ చేస్తుందంటే, డాకర్ వాల్యూమ్ క్రియేట్ మై వాల్యూమ్, జనరల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి, డాకర్ వాల్యూమ్ క్రియేట్ జెన్కిన్స్ హోమ్ అని. తర్వాత డాకర్ వాల్యూమ్ ఇన్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మనం. ఓకే, సో టు చెక్ ద లొకేషన్ వేర్ ద మౌంటెడ్ వాల్యూమ్ వర్క్స్, రైట్? సో ఇన్స్పెక్ట్ కూడా చేయొచ్చు మనకి. ఇన్స్పెక్ట్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ కంటైనర్స్, ఇట్ విల్ ఆల్సో వర్క్ ఫర్ అదర్స్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాపీ ద పాత్ షోన్ ఇన్ ద మౌంట్ పాయింట్ అండ్ సీడ్ టు దట్ ఫైల్, క్రియేట్ ఎ ఫైల్స్ హియర్. తర్వాత వచ్చేసి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ విధంగా ట్రై చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ మనకు జెన్కిన్స్ వాల్యూమ్ ఉంది కాబట్టి ఐ జస్ట్ షో దట్, బట్ యూ ట్రై ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ఆఫ్టర్ ద క్లాస్. ఓకే, ఆల్రెడీ మీకు డాకర్ డాక్యుమెంట్ పంపించాను కదండి. దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. సో మనకు ఆల్రెడీ డాకర్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉంది. ఇప్పుడు మనకి డాకర్ ఇన్స్పెక్ట్ అని మనం ఇలా చూసాం ఆల్రెడీ. డాకర్ ఇన్స్పెక్ట్, సారీ, డాకర్ వాల్యూమ్స్. ఫస్ట్ విల్ ఫైండ్ ద డాకర్ వాల్యూమ్ నేమ్. సో మనం వాల్యూమ్ నేమ్ అనేది కావాలి కాబట్టి, తర్వాత డాకర్ వాల్యూమ్ ఇన్స్పెక్ట్ జెన్కిన్స్ హోమ్. సో ఈ పాత్ అనేది ఏంటి, పోస్ట్ లో ఉండే పాత్ ఇది. సో ఈ పాత్ లోకి వెళ్ళి వాట్ ఇట్ ఈస్ సెయింగ్, వీ కెన్ టచ్ సమ్ ఫైల్స్. బట్ ఎనీవే ఇట్ ఈస్ మనం ఆల్రెడీ మనం ట్రై చేసాం. గుర్తుందా, నేను ఇక్కడ ఒక జాబ్ ని డిలీట్ చేశాను. మీకు గుర్తుందా లేదా? గుర్తుందా అండి? ఇక్కడ దీంట్లోకి వెళ్ళి మనకి టెస్ట్ డెమో జాబ్స్ క్రియేట్ చేసి నేను డిలీట్ చేసి జెన్కిన్స్ రీస్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఏమైంది, మనకి ఆ జాబ్స్ కూడా అక్కడ వెళ్ళిపోయినాయి మనకి. కరెక్టా? సో దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ టెల్లింగ్. బట్ యూ డోంట్ ట్రై హియర్. సో జెన్కిన్స్ అనేది ఐఎమ్ జస్ట్ షోయింగ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేసుకొని స్టెప్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో మన డాకర్ డాక్యుమెంటేషన్ లో యూ కెన్ ట్రై. బట్ ఆల్రెడీ నేను చూపించాను కాబట్టి ఐ విల్ స్కిప్ ఇట్ నౌ. Okay, so this is, it will talk about same thing. Okay, next we will look on Docker files. So how do you create a customized Docker image? So నిన్నంతా మనం ఏం చేసామండి, we created images, right? So where is our path, root, DevOps, Docker files, right? So మనకి Docker files లో మనకి ఆ ఇమేజెస్ అనేవి వస్తాయి. సో ఈ పర్టికులర్ డాకర్ ఫైల్ ఏం చేస్తుంది మనకి, ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ కస్టమైజ్డ్ ఇమేజ్ విత్ మై అప్లికేషన్ డాట్ జార్. అంతే కదండి. సో ఈ ఇమేజ్ మన అంత అర్థమైంది కదా, మళ్ళీ నేను ఈ స్టోరీ రిపీట్ చేయను. సో ఆల్రెడీ మనకి డాకర్ ఫైల్ అని నిన్న అంతా డిస్కస్ చేసాం. 2 classes డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఆల్మోస్ట్ మనం డాకర్ ఫైల్ అనేది. బట్ టుడే విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్ ఇన్ డాకర్ ఫైల్. సో ఇది కూడా ఒక డాకర్ ఫైల్ కదా. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి
create an Ubuntu image. Okay, so this is, see, there are two ways. So ఇక్కడ ఏం చెప్పినారంటే మనకి PPT లో you can create a customized Docker images using Docker commit command, Docker file. But second is best practice. First is only a temporary. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇంత టైం లేదు అంటే డాకర్ ఫైల్ బిల్డ్ చేసేంత టైం లేదనుకున్నాం. సో నాకు ఇమ్మీడియట్ గా ఒక డాకర్ ఇమేజ్ విత్ గిట్ అనే కమాండ్ కావాలి, రైట్? సో ఏం చేస్తానంటే జనరల్ గా మనకి ఆల్రెడీ ఉబంటు అనే బేస్ ఇమేజ్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం కదండి. డాకర్ రన్ -it ఉబంటు బాష్. సో దీంట్లో మనకి ఏమున్నాయి, ఫస్ట్ యాప్ట్ అప్డేట్, గిట్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఏంటి యాప్ట్ అప్డేట్, తర్వాత యాప్ట్ ఇన్స్టాల్ -y గిట్, రైట్? ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ ఇంటరాక్టివ్, యాప్ట్ ఇన్స్టాల్ -y గిట్. సో ఈ కమాండ్ మనం ఎంటర్ చేస్తాను, మనకి ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ ఇన్స్టాల్ ద గిట్ కమాండ్. సో నౌ I want to save this image. How I can do that, right? I want to save this image without having a Docker file. Okay, so Docker file చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాం, నిన్న మీ అందరికి గుర్తుందా? Docker file రాయాలంటే నేను, so for example, just an use case, write a Docker file to install git command, a git client. సో ఏం చేస్తాం, మనకు జనరల్ ఐడియా వచ్చేది అంటే ఫ్రమ్ ఉబంటు రన్ అనే కమాండ్, యాప్ట్ అప్డేట్ రన్ యాప్ట్ ఇన్స్టాల్ -y గిట్. ఇది మనకి డాకర్ ఫైల్. కరెక్టా అండి? ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? మనం ఆల్రెడీ ట్రై చేసాం, ఎన్నోసార్లు చూపించాను మీకు నేను ఆల్రెడీ. కరెక్టా? హౌ టు ఇన్స్టాల్ ఎ గిట్ క్లయింట్ యూజింగ్ ఎ డాకర్ ఫైల్ అంటే దిస్ ఈజ్ మై డాకర్ ఫైల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. కరెక్టా కదా? సో దీన్ని రన్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, ఇట్ విల్ క్రియేట్ అన్ ఇమేజ్, రైట్? ఇట్ విల్ క్రియేట్ అన్ ఇమేజ్ విత్ ద గిట్ క్లయింట్. అర్థమైందా అండి? ఇన్ ఉబంటు. సో నాకు ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రాసేంత టైం లేదు. ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్, లెట్స్ సే ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు రైట్ దిస్. నౌ వాట్ ఈస్ అదర్ వే టు కన్వర్ట్ the running container into image? So now I have already installed git client in the running container. So now what I have to do, I have to take a duplicate session. So ఎందుకంటే నేను వేరే కమాండ్ రన్ చేయలేను కదా, పోస్ట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో రన్ చేయాలంటే ఆర్ VM లో రన్ చేయాలంటే ఐ హావ్ టు ఎగ్జిట్. సో ఎగ్జిట్ చేస్తే మన చేంజెస్ అనేవి పోతాయి. సో నేను ఏం చేస్తాను, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు లాగిన్ హియర్. సేమ్ మిషన్ లో లాగిన్ అయినాను. సేమ్ మిషన్ ఆల్రెడీ డాకర్ PS అని కొడితే we have Ubuntu running, right? So this is our Ubuntu 2 minutes ago. So now what I will do, I have a command. So if you see మన నోట్స్ లో ఏం చెప్తుందంటే డాకర్ కమిట్ అని కొడితే, సో ఇక్కడ నేను ఇన్స్టాల్ చేశాను గిట్ అనేది డాకర్ కమిట్. ఇక్కడ ఏముందండి u1 my Ubuntu. సో ఇక్కడ u1 బదులు I can give a container ID also, right? So I can say docker commit కంటైనర్ ఐడి ఏంటి దీనికి 3e whatever it is, right? సో నేను దీనికి ఒక నేమ్ స్టోర్ చేసుకోవాలి. సో మై కస్టమ్ ఇమేజ్ కమిట్ అయిపోయిందా? ఇక్కడ మనకి డాకర్ ఇమేజెస్ లో చూస్తే మై కస్టమ్ ఇమేజ్ అని వచ్చిందా? ఐ కెన్ పుష్ దిస్ ఇమేజ్ టు ఆర్టిఫాక్టరీ. సో దిస్ ఇస్ ద వాట్ యు సే వర్క్ అరౌండ్, సింపుల్ వర్క్ అరౌండ్ without creating a Docker file. But when you work in organizations, right, కంపల్సరీ డాకర్ ఫైల్ రాసుకోవాలి. సో ఎందుకంటే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఏమైతాయంటే ఈ రోజు వర్క్ కావచ్చు, రేపు వర్క్ కాలేదనుకో గిట్ కమాండ్ మళ్ళీ మనం ఇట్లా ట్రై చేస్తే ఆ ఉబంటు అనేది కొత్త ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కొత్త వర్షన్ పుష్ చేసిండొచ్చు డాకర్ ఇమేజెస్ సబ్ లో. సో డాకర్ ఆర్టిఫాక్టరీలో కొత్త ఇమేజెస్ పుష్ చేసిండొచ్చు, దానివల్ల మనకి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. అదే మనకి ఇక్కడ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇక్కడ రాసుకున్నాం అనుకోండి, ఫ్రమ్ ఉబంటు 20 వర్షన్ అని, అంటే ఉబంటు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వర్షన్ 20 మాత్రమే తీసుకుంటే అవర్ కంటైనర్ విల్ వర్క్ ఫర్ ఎవర్. సో బై డిఫాల్ట్ నేను 20 తీసేసి ఏ ట్యాగ్ తీసుకుంటుంది ఇక్కడ చెప్పండి? నేను ఇక్కడ కోలని కూడా తీసేసాను అనుకోండి, ఏ ట్యాగ్ తీసుకుంటుంది? లేటెస్ట్, రైట్? సో లేటెస్ట్ అంటే ఆల్వేస్ లేటెస్ట్, అంతే కదా? సో ఇక్కడ నేను ఆ లేటెస్ట్ నాకు వద్దు, ఐ వాంట్ టు గో విత్ అ స్పెసిఫిక్ ఉబంటు వర్షన్ సో దట్
మై క్లయింట్స్ వాట్ ఎవర్ ఐ ఇన్స్టాల్డ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇట్ విల్ నాట్ గెట్ ఇంపాక్టెడ్. ఒకవేళ నేను లేటెస్ట్ తీసుకుంటే ఒక్కొక్కసారి వెరీ లేటెస్ట్ ఇస్తున్నాను అనుకోండి, ఏదైనా ఎర్రర్స్ రావచ్చు. ఐ డోంట్ నో, రైట్? ఐ కెనాట్ ప్రిడిక్ట్. అందుకే ఐ విల్ గో విత్ స్టాండర్డ్ వర్షన్, రైట్? 01 ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. ట్యాగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో నౌ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ట్యాగ్ ఈస్ టు ఎన్ష్యూర్ యువర్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ వర్కింగ్ వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూస్. సో లేటెస్ట్ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విల్ ట్రై టు డౌన్లోడ్ ద లేటెస్ట్ ఇమేజ్. ఒకవేళ ఈ ఇమేజ్ తీసుకురానుకో బిల్ టైంలో ఆల్రెడీ ఇమేజ్ అనేది మన క్యాష్లో ఉంటుంది. సో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇన్స్టాలేషన్ అనేది తొందరగా, ఐ మీన్ ఈ ఇన్స్టాలేషన్లో దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ నేను ఇంకో కమాండ్ యాడ్ చేశాను, యాప్ ఇన్స్టాల్ -y maven అని. లేదు నేను డైరెక్ట్ 2 ఇన్స్టాల్ చేయాలి అట్ ఎ టైం అనుకుంటే ఐ కెన్ ఆల్సో గివ్ లైక్ దిస్ git maven. ఇంకా ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ కాకుండా యూ కెన్ గివ్ స్పేస్ అండ్ యాడ్, రైట్? సో దిస్ సింగిల్ కమాండ్ ఈస్ గుడ్ ఇనఫ్ టు రన్ ద మల్టిపుల్ టు ఇన్స్టాల్ ద మల్టిపుల్ ప్యాకేజెస్, కరెక్ట్? సో డాకర్ ఫైల్ అనేది బెస్ట్ అప్రోచ్ అవుతుందా, ఈ విధంగా నేను కమిట్ చేసుకోవడం అనేది బెస్ట్ అప్రోచ్ అవుతుందా అనేది యూ డిసైడ్, రైట్? So as per the best practices, we have to go with Docker file because our intention is to keep. ఇప్పుడు మనకి మీకు డెవాప్స్ లో ఏమొస్తుందంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ కోడ్ కానీ, డెవాప్స్ యాజ్ కోడ్ కానీ, జాబ్ యాజ్ కోడ్ కానీ, ఇవన్నీ మనకి కొత్త కాన్సెప్ట్స్ ఐటీలో వస్తూనే ఉన్నాయి. సో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే యాజ్ కోడ్ అంటే మనం వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టంలో పెట్టుకుంటే సేఫ్. సో ఈ కోడ్ అంతా తీసుకెళ్ళి మనం వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఎవరైనా న్యూ జాయిన్ వచ్చినా సరే హీ నోస్ ఇట్ హౌ యూ హ్యావ్ డన్ దిస్ ఇన్స్టాలేషన్. ఒకవేళ నేను ఈ విధంగా ఫాలో అయితే కొత్త రిసోర్స్ వస్తే ఈ డజంట్ నో వేర్ దిస్ ఇమేజ్ ఇస్ దేర్. సో ఒకరోజు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది, అసలు వర్క్ కావట్లేదు ప్రొడక్షన్ అనుకుంటే, ఈ పర్టికులర్ ఇమేజ్ లో ఈ డజంట్ అవేర్ వాట్ సాఫ్ట్వేర్స్ యూ హ్యావ్. ఓన్లీ క్రియేట్ చేసిన వానికే తెలుసు ఏమని, ఓన్లీ హీ ఇన్స్టాల్డ్ గిట్ అని, కరెక్టా? అదే నేను ఒకవేళ డాకర్ ఫైల్ అప్రోచ్ అయితే నేను వచ్చేసి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క ఇన్స్టాలేషన్ ని ఇక్కడ రికార్డ్ చేయాల్సిందే. ప్రతి ఒక్క ఇన్స్టాలేషన్, ప్రతి ఒక్క స్టెప్ I have to add it manually, right? So ఇది బెటర్, అది బెటర్ చెప్పండి. Yes, yes. డాకర్ ఫైల్ బెటరా లేదంటే డాకర్ లో కమిట్ చేస్తే బెటరా? ఎవరు మాట్లాడట్లేదు. డాకర్ ఫైల్. ఎస్ సార్, డాకర్ ఫైల్ ఇస్ బెటర్ బికాస్ మీరు ఏదైతే దాని మీద ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారో యూ విల్ హ్యావ్ ఎ వెరీ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, రైట్? కరెక్టా అండి? రైట్, ఓకే, లెట్స్ గెట్ ఇంటు డాకర్ ఫైల్. సో డాకర్ ఫైల్ లో మనం ఈ కమాండ్ వాడాం, ఫ్రమ్ అనే కమాండ్. దిస్ ఈస్ యూస్డ్ టు స్పెసిఫై ద బేస్ ఇమేజ్ ఫ్రమ్ వేరే కస్టమైజ్డ్ డాకర్ ఇమేజ్ యాజ్ క్రియేటెడ్. అంటే ఇప్పుడు నిన్న కూడా క్వశ్చన్ అడిగారు, ఫ్రమ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ విల్ కాల్ ద బేస్ ఇమేజ్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి ఇక్కడ, ఫ్రమ్. సో ఫ్రమ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ విల్ డౌన్లోడ్ దిస్ బేస్ ఇమేజ్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీ హ్యావ్ కమాండ్ కాల్డ్ మెయింటైనర్. సో నేమ్ వచ్చేసి మనకు అర్థమవుతా ఉంది ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. సో లెట్స్ సే I am maintaining it. You can write Shekhar Reddy and mail ID is whatever, right? GCP@gmail, something. Okay, or DevOps@gmail. సో ఈ విధంగా మనం ఈ డాకర్ ఫైల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పెట్టుకోవడం వలన సో ఎవరు ఈ పర్టికులర్ డాకర్ ఇమేజ్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంటే ఐ కెన్ కాంటాక్ట్ దిస్ పర్సన్ అని వీ కెన్ గో టు దట్ పర్సన్ అనమాట. సింపుల్. ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో జస్ట్ గివ్ టీమ్ నేమ్ ఆల్సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గోయింగ్ స్పెసిఫిక్ థింగ్స్. You can say some why DevOps thing, right? So ఈ విధంగా కూడా మెయింటైనర్ ఇట్స్ జస్ట్ reference to know that who is maintaining. Okay. Next, run అనే కమాండ్ కూడా used to run the Linux commands in container. So generally it is used to do a software installations or running scripts. అర్థమైందండి? Used to run Linux commands in the container. Generally, it is used to do software installations or running scripts. Okay. Run అనే కమాండ్ మీకేం డౌట్ లేవు కదా, ఆల్రెడీ మనం యూజ్ చేసామండి. సో రన్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ అండ్ ఇన్స్టాలేషన్స్, రైట్? సో నెక్స్ట్ కమాండ్ వచ్చేసి మనకి యూజర్. సో యూజర్ ఏంటంటే
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బై డిఫాల్ట్ మనకి రూట్ అనే యూజర్ తో లాగిన్ మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఈ సాఫ్ట్వేర్స్. కంటైనర్ రన్ చేసేటప్పుడు ఐ వాంట్ స్విచ్ టు నార్మల్ యూజర్, మేబీ నాన్ రూట్ యూజర్. సో దిస్ కమాండ్ ఈ యూజర్ అనేది ఉపయోగించి వీ కెన్ స్విచ్ టు నాన్ రూట్ యూజర్. అంటే ఇప్పుడు మనకి కంటైనర్ బిల్డ్ చేసే టైంలో కంటైనర్ రన్ అయిన తర్వాత బై డిఫాల్ట్ వెన్ వి లాగిన్, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ వీ కెన్ టేక్, so ubuntu container, let's run it, let's see. Okay, this is not available. Okay, so ikkada manaki etc password lo emonna users unnayo chuddam. Default users, so we have after nobody, proxy, news. Okay, so now let's say user add DevOps. DevOps అనేది user add in. So now what I will do in container, so run. So మనకి Linux commands రన్ చేయాలంటే ఎలా, user add DevOps. సో నేను ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేశాను, ఇక్కడ user DevOps అని పెడితే he will switch to user DevOps. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని తీసుకుపోయి నేను రన్ చేశాను అనుకోండి. సో లెట్స్ రిమూవ్ దిస్. And I'm here, root Docker DevOps. Oh, I'm in container only now, so sorry. So ikkada Docker files, and ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి one more Docker file _3 అంటున్నాం. సో ఇప్పుడు నేను డాకర్ బిల్డ్ చేయాలి. డాకర్ బిల్డ్ కమాండ్ ఏంటండి, డాకర్ బిల్డ్ డాట్ -f డాకర్ ఫైల్ _3, కరెక్టా? సో నౌ ఐ విల్ ఆల్సో గివ్ సమ్ నేమ్, మై కస్టమ్ ఇమేజ్ 2. అది బిల్డ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఒకసారి రన్ అయిన తర్వాత మనకి ఏమైందంటే ఇట్ విల్ క్రియేట్ అన్ యూజర్ డెవాప్స్, అండ్ మనం నెక్స్ట్ టైం లాగిన్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ గో టు DevOps user by default. It is taking some time, but in the meantime we'll discuss. So user, this is just to specify who should be the default user to log in into the container. Okay, so by the time we'll understand. Next, copy. So man already copy అనేది కూడా I think yesterday we might have used it. Yes, copy. So if you want to copy any files from outside to inside a container, we use the copy command, right? Very simple. And add, this is similar to copy. ఇంకొకటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ యాడ్ అనేది ఏంటంటే it will download from the internet if needed. సో కాపీ ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఫైల్ అనేది లోకల్ గా అవైలబుల్ ఉంటే will copy. So ఇంకొకటి యాడ్ అనే కమాండ్ ఏంటంటే if you want to download some package from internet to container, so then we can just use the add command. So what we can do, okay, this is completed now. We'll try add also in our container. Okay, don't worry. Okay, now it has been built. So now docker run -it, and then this image id sh అని ఇచ్చాను అనుకోండి. What it is saying, error waiting for container, context cancel. Okay, unable to find user DevOps, no matching entries in password. నేమ్ చేంజ్ చేసాం కదా, మై కస్టమ్ ఇమేజ్ 2 అని, అది పెట్టాలి. It doesn't matter, మనకి ఏదైనా తీసుకోవచ్చు, ఇదైనా తీసుకోవచ్చు, రెండు ఒకటే. ఓకే, ఇది నేము, ఇది దాని నెంబర్ అంతే. ఇప్పుడు మన స్కూల్లో అటెండెన్స్ లో మన నేమ్ ఉంటా, తర్వాత రోల్ నెంబర్ ఉంటుంది కదండి, సేమ్ వే ఇది నేము, ఇది నెంబర్. Unable to find user DevOps, no matching entries in password. So mostly we haven't set the password. Okay, that's fine. So it is trying to go to DevOps user by default. లేదంటే మనకి ఇంతకుముందు రూట్ తో మనం ట్రై చేసేవాళ్ళం కదా. సో ఇప్పుడు నేను వచ్చేసి -u0 అని పెడితే ఐ కెన్ ఎంటర్ ఇన్సైడ్. సో ఇక్కడ చూడండి, డాకర్ రన్ -u0, u అంటే యూజర్ ఐడి అని. ఓకే, ఇప్పుడు let's see whether Docker user are there or not.
మనం ఎందుకంటే డాకర్ అనేది క్రియేట్ చేసాము. DevOps, I think it is not a DevOps, it is just a DevOps. అర్థమైందా అండి? ఎస్ అనే లెటర్ నేను ఇవ్వాల. సో నేను డాకర్ ఫైల్ ఏమి ఇచ్చాను? DevOps అని ఇచ్చాను. కరెక్టా? యూజర్ యాడ్ వచ్చేసి నేను DevOps అని ఇచ్చాను, బట్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. కరెక్ట్? Now we will do a Docker build. Okay, so now it will work. So Docker run -it bash. Okay, sorry, I think I have to take a different image ID. Image ID or our tagged name also, anything is fine. So now I will take sh. Okay, now I logged in. If I type ID, you can see directly I went into a DevOps user. ఇది కూడా ఒక బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అని నేను అంటాను. ఎందుకంటే మీరు బై డిఫాల్ట్ ఎవరైనా లాగిన్ అయ్యే వాళ్ళకి బై డిఫాల్ట్ రూట్ ఇస్తే యూ కెన్ ట్యాంపర్ అవర్ సిస్టమ్, రైట్? రూట్ ఇస్ సూపర్ ప్రివిలైజ్డ్ యూజర్. కరెక్టా? అందరు అగ్రీడ్, రైట్? మనకి ఈ విధంగా డాకర్ ఫైల్ రాసుకోవడం వలన ఇక్కడ ఏం రాసుకున్నాం మనం? యూజర్ యాడ్ DevOps అని రాసుకోవడం వలన ఐఎమ్ డైరెక్ట్లీ టెలింగ్ టు కంటైనర్, వన్స్ ఇఫ్ యూ హావ్ డన్ ద ఇన్స్టాలేషన్ యూ గో టు నార్మల్ యూజర్, not root. So whoever access you, they will not get a root access, right? For example, నేను root అనే దాంట్లో లాగిన్ కావాలనుకుంటే SUF అని కొడితే ఇక్కడ పాస్వర్డ్ నాకు తెలియదు కదా, పాస్వర్డ్ ఏంటో, బికాస్ నేను పాస్వర్డ్ ఏం రీసెర్చ్ చేయలేదు కదా, కరెక్టా కదా? ఇప్పుడు ఇది కొట్టేవా నాకు తెలియదు, రైట్? మనకు రెండు పనిచేయవు అనమాట. అందుకే ఇది ఒక బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. సో మనం ఎప్పుడైనా సరే డాకర్ ఇమేజెస్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వన్స్ ఇఫ్ యూ హావ్ డన్ అవర్ ఇన్స్టాలేషన్, స్విచ్ టు నాన్ రూట్ యూజర్ ఆర్ అప్లికేషన్ యూజర్ when the container is running. అర్థమైందా అండి? So now we will look into add and expose. Add and expose Docker file. Right. So నేను Google search చేస్తున్నా అంటే maybe tomorrow if you are working in real time, right? So you don't need to refer my training. So you can always come here and see the examples. So expose అంటే పోర్ట్ మ్యాపింగ్ చేయడం దాన్ని expose అని కూడా అంటాం. ఓకే, ఆల్రెడీ మన పోర్ట్ మ్యాపింగ్ పోస్ట్ పోర్ట్ కంటైనర్ పోర్ట్ కూడా చేసాం. ఓకే, it is a same command, but we can also write it within Docker file itself. Okay, this is the expose example. And now what we will do, add, right? So add command. So I'm just giving example. So tomorrow Nathan practice ichana anukondi, you can try anything, no need to refer my recording, right? So ikkada meer chuskochu, idi kuda oka interview question anamata. What is the difference between add and copy ani? So ikkada add vachesi it can also copy the local files and it can also download from internet. So for example manaki document undi, so add anedi it is also adding source file to destination within the container. తర్వాత వచ్చేసి I can also download some from URL directly, right? కరెక్ట్ అండి? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ GitHub ఉంది కదా, GitHub లోకి వెళ్దాం. మనకి ఏదో ఒకటి రిపాజిటరీ మనం క్రియేట్ చేసాం, సంథింగ్ AW, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. HTTPS URL ఉంది, కరెక్టా? URL ఉంది కదండి, URL ని కాపీ చేసుకుంటున్నాను. సో ఏం చెప్తున్నారు, యాడ్ తర్వాత నేను ఇక్కడ ఇస్తే it can get copied into some directory. So now let's see that practically also. So now what we will do, add that particular URL and I am going to copy it in /temp. Okay, fine. So ikkada em chestundi manaki, it will clone. Okay, it will not clone it. I think we have to take the download option. So where is the download? And here is the download option, correct? So copy link address. So this command is used for git clone kadandi. మనం అందరం git clone వర్క్ చేసే వాళ్ళం కదా. సో now I want to download that code into /temp. సో ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏం చేస్తుంది మనకి ఇది, so now I will go back to container Docker files.
docker file _3 అని ఇవన్నీ పేస్ట్ చేస్తున్నాం. సో పేస్ట్ చేస్తే ఏం చేస్తుందంటే యాడ్ కమాండ్ అనేది ఇట్ విల్ డౌన్లోడ్ ప్యాకేజ్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్ అండ్ స్టోర్ ఇట్ ఇన్ /temp అనమాట. docker build .-f docker file _3 కరెక్టా? docker file _3 ఈ విధంగా ఇచ్చాను అనమాట. -t అనేది ఇవ్వలేదు. యూ కెన్ సీ వాట్ ఇట్ హాస్ డన్ అండి. ఈ స్టెప్ ఏం చేసింది? డాకర్ బిల్డ్ చేసేటప్పుడు యాడ్ అనే కమాండ్ ఇట్ డౌన్లోడెడ్ ద master.zip to /temp. So now if I run the container docker run -it on this container name, right, with sh, go to our /temp. master.zip అని వచ్చిందా లేదా? ఉందా లేదా అండి? దాన్ని నేను అన్జిప్ చేశాను అనుకోండి. నా దగ్గర అన్జిప్ దీంట్లో కమాండ్ ఉందో తెలియదు. ఓకే, వీ డోంట్ హ్యావ్ అన్జిప్. దట్స్ ఫైన్. సో అవర్ గోల్ ఇస్ టు జస్ట్ డౌన్లోడ్. సో అన్జిప్ చేస్తే మన కోడ్ ఉంటుంది. ఈ గిట్ రిపాజిటరీలో ఏదైతే కోడ్ ఉందో ఈ కోడ్ అంతా మనకు వస్తుంది దాంట్లో. కరెక్ట్? అర్థమైందా అండి అందరికి? అది వాల్యూమ్ we already discussed. Work directory. Okay, this is very good example. So now let's go back to our documentation. Work directory. So now I will make work directory as /opt. So now what is our default path when we log in, right? Mostly default path will be nothing. Okay, default path is this. Container. Okay, login ఏ చూద్దాం. Default present working directory ఏంటి? మన container login అయిన తర్వాత let's see, no issues. So now I am typing pwd / అనేది మనకి default working path. నేను ఏం చేస్తానంటే I will change it to /opt. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే కంటైనర్ లాగిన్ అయితేనే మై pwd ఆర్ మై వర్క్ డైరెక్టరీ, మై ప్రజెంట్ వర్కింగ్ డైరెక్టరీ షుడ్ బి /opt అంటే వర్క్ డైరెక్టరీ అని కమాండ్ ఇచ్చేస్తే ఇట్ విల్ వర్క్ అనమాట. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ గో టు అదర్ ఎగ్జాంపుల్ env. సో env కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం నిన్న. ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్ని కమాండ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కమాండ్ అండ్ ఎంట్రీ పాయింట్. లెట్స్ అండర్స్టాండ్ దిస్ థింగ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి జావా అప్లికేషన్ రన్ చేసుకోవాలనుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కమాండ్ కి ఎంట్రీ పాయింట్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వెరీ సింపుల్ డిఫరెన్స్. లెట్ మీ రైట్ ఇట్ హియర్. కమాండ్ మీన్స్ you are running one instruction. Next ఏంటంటే మనకి కమాండ్ అండ్ ఎంట్రీ పాయింట్. ఎంట్రీ పాయింట్ అంటే you can run many instructions. అంటే ఇక్కడ కమాండ్ అంటే ఏంటి మనకి? ఐఎమ్ జస్ట్ రన్నింగ్ జావా ప్రోగ్రామ్. సో జావా ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయడానికి నాకు ఏం కావాలి? జస్ట్ జావా -jar and then the name of the jar, file.jar అనేది ఉంటే చాలు. రైట్? I can run a Java program. So I can use a command. So when it comes to entry point, I want to pass some arguments, many instructions. In the sense, let's say Java -jar ఇచ్చాను, తర్వాత నేమ్ ఇచ్చాను. I want to pass some arguments. So heap memory కానీ లేదంటే ఇంకా ఏదైనా కానీ. I'm just giving example. Okay. So heap memory కానీ we'll see real time examples also in Google. So ఈ విధంగా నేను మల్టిపుల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పాస్ చేయాలనుకుంటే I can just pass these things into a script, right? bin.sh entry point.sh. ఈ విధంగా నేను పెట్టాను అనుకోండి. ఆ స్క్రిప్ట్ లో when I do a cat, right, entry point.sh, I can say echo starting the application. ఇట్లా ఈ విధంగా కూడా నేను రాసుకోవచ్చు. starting the app, echo env setting, something environment set, echo application start. సో ఈ విధంగా పెట్టుకోవడం వల్ల I can pass the multiple instructions to the entry point. Okay, so this is a major advantage of having command and entry point. So without command and entry point, your Docker will not run anything by default. ఇప్పుడు మనకి నిన్న వచ్చేసి మీరు చూడండి, ఈ కమాండ్ నేను ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే ఉందో నేను ఈ జార్ అనేది రన్ చేస్తున్నా కదండి. జార్ రన్ చేయడం అంటే ఏంటి?
When the container is started, you are starting your application. When the container is about to get started, you are running your application also. You are not telling a separate, see, ఇది నేను ఇవ్వలేదనుకోండి, నేనేం చేయాలి? లాగిన్ అయ్యి, I have to log in and enter this command manually, right? కరెక్టా కదా? కరెక్టా కదా చెప్పండి. ఇప్పుడు ఈ కంటైనర్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ జస్ట్ స్టార్ట్ యువర్ కంటైనర్, బట్ ఇట్ విల్ నాట్ స్టార్ట్ ఎనీ యువర్ అప్లికేషన్స్. If I want to start the applications at the time of container getting started, then I have to use a specific instruction. These are all like startup commands అంటాం. సో స్టార్ట్అప్ స్క్రిప్ట్ అంటాం. మన విండోస్ లో కూడా ఒకసారి ఏంటంటే మన విండోస్ బూట్ చేస్తానే మీకు కొన్ని ప్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా మీకు డిస్ప్లే అవుతాయి. ఎందుకు డిస్ప్లే అవుతాయి? మీ స్టార్ట్అప్ ప్రోగ్రామ్స్ లో మీరు దాన్ని పెట్టింటారు. ఓకే, మన ల్యాప్టాప్ లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎప్పుడైతే రన్ అయిపోతానో, రన్ అవుతాయో ఆటోమేటిక్ గా నేను ఏదైనా క్రోమ్ ఓపెన్ చేయాలా, ఇవి ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే స్టార్ట్అప్ స్క్రిప్ట్ లో పెట్టుకోవచ్చు. అందరు అగ్రీడ్, రైట్? ఆ పాయింట్. సేమ్ వే command and entry points are startup scripts for container. Command and entry points are startup scripts for container. Okay, so we'll also see the difference. Used to run a default process of the container from outside. This is also used to run the default process of the container. So రెండిటికి definition is the same, but when we use is a different. We'll see some example here. Okay, these are all they have given. Okay. Okay, maybe I'll search in Google itself for you. The example for Docker command and entry point. So you will find many examples here. So ikkada chudandi, you can say here itself we'll see. Okay, so if you see one example, right, from Ubuntu command echo hello world. So if నేను దీన్ని build చేస్తే, when you start your container, you will see hello world as a message. అంటే docker logs లో మనం చూస్తే print చేస్తే you will see this. అంటే it is a startup command అన్నమాట. So when the container gets started, this will also get executed. So now we will also see some example for entry point. Still okay, if you see, we are combining the entry point and also passing command. So we'll take this example. I think this will be easy to understand. Now let's take only these two. Anyway, we are building all of them, right, in one sheet. We'll take these examples too. And now I want to pass multiple names. Let's see. Shaker. So now go here. On Docker file ఏదైతే ఉందో, let's replace content. సో మనకి VA లో డిలీట్ చేయాలంటే ఐ థింక్ యూ ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్ DD అని కొడతా ఉంటే ఒక్కొక్క లైన్ వెళ్ళిపోతుందండి. DD అనమాట. మన లెటర్స్ ఉన్నాయి కదా, DD అని. I have not copied. Let's see. Docker build -f Docker file 3. Okay, build అయిపోయింది. Now Docker run -it. And this is the image, right? Hello Abhinav Shekhar. చూస్తున్నారండి? So entry point I can give one instruction and command I can pass the arguments అన్నమాట. అంటే many steps I can pass it. So it will come మనకి ఏంటంటే this is how we can also utilize the options అన్నమాట. ఓకే, సో నిన్న ఇంకొకటి మర్చిపోయినా, నిన్న మనకి ఆ జాబ్ అనేది రన్ కాలేదు కదండి. చూస్తున్నారా అందరూ? అంటే మనకి ఇక్కడ ల్యాబ్ లో, బట్ మీకు రన్ ఏంటది యాక్చువల్గా ఎర్రర్ ఏంటంటే నేను ఇక్కడ ఈ విధంగా ఇస్తా ఉన్నా. నేను ఇదే కాపీ చేసుకొని పేస్ట్ చేశాను కదండి నిన్న, గుర్తుంది అందరికి? సో నేను ఇక్కడ
ఈ యూజర్ నేమ్ అనేది నాకు చేంజ్ చేస్తేనే అది వర్క్ అయ్యేది. సో నేను ఇది మిస్ అయ్యాను. సో అందుకే మనకి అక్కడ ఎర్రర్స్ వచ్చేది అనమాట. సో కావాలంటే స్టిల్ వీ కెన్ వెరిఫై వాట్ హ్యాపెండ్ యెస్టర్డే. సో బట్ ఫర్ యూ ఇట్ విల్ వర్క్ వితౌట్ ఎనీ ఇష్యూస్. సో నేను ఎందుకంటే నా క్రెడెన్షియల్స్ ఎక్స్పోజ్ చేయకూడదని నేను ఇమీడియట్ గా మన శాంపుల్ రఫ్ నోట్ బుక్ ఏదైతే ఉందో, సో నేనేం చేశానంటే ఐ కామెంటెడ్ రైట్. సో బేసిక్ చెప్పాలంటే నేను దానిని కామెంట్ చేసేసాను. అంటే నా యూజర్ నేమ్ కానీ క్రెడెన్షియల్స్ కానీ మీరు రీప్లేస్ చేసుకోండి అని చెప్పాను అన్నమాట. బట్ ఇఫ్ యూ లాగిన్, సో నిన్న ఎందుకు ఫెయిల్ అయిందంటే నేనైతే రన్ చేయలేదు, బట్ ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే, సో ఇక్కడ నిన్న మనకు వచ్చేసి లాస్ట్ ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది, సింటాక్స్ ఎర్రర్ న్యూ లైన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అని. సో ఇక్కడ ఓన్లీ ఇట్ ఈస్ ఏబుల్ టు బిల్డ్ ఇట్. ఓకే, బిల్డ్ తర్వాత ఫెయిల్ అవుతుంది. ఇది సక్సెస్ఫుల్లీ బిల్డ్ రైట్. సో బిల్డ్ తర్వాత నా దగ్గర ఏ కమాండ్ ఉంది, లాగిన్ కమాండ్ ఉంది. సో ఈ లాగిన్ దాంట్లో యాక్చువల్ యూజర్ నేమ్ కానీ పాస్వర్డ్ కానీ లేదు. అందుకే ఇది ఫెయిల్ అవుతాం. ఈ గ్రేటర్ దాన్ లెస్ దాన్ సింబల్స్ ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ రైట్. సో అందుకే మనకి న్యూ లైన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అని ఎర్రర్ వస్తాం. అర్థమైందంటే అందరికీ. సో మీరు దీనిని రీప్లేస్ చేసి పుట్ యువర్ దిస్ థింగ్, మీ మీకు డాకర్ హబ్ యూజర్ నేమ్ టోకెన్ పెట్టేస్తే మీకు వర్క్ అవుతుంది. సో తర్వాత మీరు ఇక్కడ కూడా చేంజ్ చేయాలి. ఏదైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ మీకు ఏదైతే నేమ్ వస్తుందో అవన్నీ మీరు చేంజ్ చేయాలి. అర్థమైందా అండి? ఎవరైనా ట్రై చేశారా నిన్న ఇది? ఎవరైనా ట్రై చేశారండి ఇంకా లేదా? యూ ట్రై ఇట్, ఇట్ విల్ వర్క్ 100%. ఇట్ విల్ వర్క్. సో మీరు రీప్లేస్ చేసుకోవాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ డాకర్ హబ్ యూజర్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో కంపల్సరీ మీరు అవే యూజ్ చేసుకోవాలి. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీరు రన్ చేయొద్దు. యూ విల్ నాట్ గెట్ సక్సెస్. ఎందుకంటే ఇది ఇట్ ఈస్ ఓన్డ్ బై మీ రైట్. ఈ అకౌంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ మైన్. అర్థమైందా అండి? కావాలంటే మీరు నేను రికార్డింగ్ చూడండి. నేను యాక్చువల్గా ఇది కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తున్నాను. సో పేస్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకి ఆ రికార్డింగ్ ఉంటుంది కదా. సో నేను మళ్ళీ రికార్డింగ్ చూసాను అనమాట. చూస్తే ఇది మిస్టేక్. అర్థమవుతుందా అండి నేను చెప్పేది? దీస్ ఆర్ ఆల్ సేమ్ కమాండ్ అండ్ ఎంట్రీ పాయింట్స్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి కమాండ్ డాక్యుమెంట్ లో కూడా. సో మీరు అది కూడా కావాలంటే చూడండి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ డాకర్ నెట్వర్క్ అనేది మనం ఏంటంటే క్యూబర్నెటిస్ డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు we will don't యూజ్ ఇట్ అట్ ఆల్. సో మీరు డాక్యుమెంట్ లో డాకర్ డాక్యుమెంట్ ఉంది కదా, మీరు ఫాలో కాండి. ఒకవేళ అర్థం కాకుండా నన్ను అడగండి, నేను చెప్తాను. సో నౌ లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు డాకర్ రిపాజిటరీ కూడా మనం చూసాం. రిజిస్ట్రీ, ఇమేజ్ లేయర్, పబ్లిక్ రిజిస్ట్రీ చెప్పాను, ప్రైవేట్ రిజిస్ట్రీ కూడా మాట్లాడుకున్నాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీళ్ళు అండర్స్టాండ్ డాకర్ కంటైనర్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్స్. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ రోజుకి కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద కస్టమర్స్ ఆర్ జస్ట్ యూజింగ్ డాకర్ ఫర్ రన్నింగ్ ద కంటైనర్స్ ఓన్లీ, బట్ దే ఆర్ నాట్ ఆటోమేటింగ్ ద డిప్లాయ్మెంట్ కావచ్చు, CI/CD కావచ్చు. దే ఆర్ నాట్ యూజింగ్ డాకర్ టు డూ ద ఆటోమేటిక్ డిప్లాయ్మెంట్స్. అంటే మనం ఓన్లీ డాకర్ బిల్డ్, డాకర్ పుష్ మాత్రమే మన CI/CD యూజ్ చేస్తున్నాం. డాకర్ ఆ పర్టికులర్ కంటైనర్స్ మనం డిప్లాయ్ చేసేది ఎక్కడ అంటే క్యూబర్నెటిస్. సో మనకి ఆప్షన్స్ ఏంటంటే విత్ ఇన్ డాకర్ లో కూడా కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. డాకర్ స్వామ్ అనేది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫేమస్. క్యూబర్నెటిస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఫేమస్. ఓపెన్ షిఫ్ట్ అనేది రెడ్ హ్యాట్ వాళ్ళది. ఓపెన్ షిఫ్ట్ కూడా ఏంటంటే ఇంటర్నల్ క్యూబర్నెటిస్ యూజ్ చేస్తుంది, బట్ ఏంటంటే ఫ్లేవర్స్ రాశారనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి యాహూ మెయిల్, జీమెయిల్, మనకి ఎన్నో మెయిల్స్ ఉన్నాయి. బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి దానికి? కొందరు ఏమంటారు జీమెయిల్ ఇస్ వెరీ కంఫర్టబుల్ టు యూజ్ అంటారు. అంటే యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది జీమెయిల్లో వాళ్ళు బాగా కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ ని బట్టి వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు. బట్ బోత్ ఆర్ డూయింగ్ సేమ్ జాబ్ రైట్. సో క్యూబర్నెటిస్, ఓపెన్ షిఫ్ట్ విల్ డూ ద సేమ్ జాబ్. బట్ ఓపెన్ షిఫ్ట్ తీసుకుంటే ఏంటంటే రెడ్ హ్యాట్ సపోర్ట్ ఉంటుంది, బట్ క్యూబర్నెటిస్ విల్ నాట్ గెట్ ఎనీ సపోర్ట్, ఎందుకంటే ఇట్స్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్ రైట్. ఓపెన్ షిఫ్ట్ అనేది లైసెన్స్డ్ వర్షన్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ మెస్ఓఎస్. మెస్ఓఎస్ ఇస్ ఆల్రెడీ డీకమిషన్ అని మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఈవెన్ ఎంటర్ప్రైజ్ మనకి ఓపెన్ సోర్స్ లో కూడా డీకమిషన్ అయింది. బట్ స్టిల్ PPT అయితే వాల్యూ ఉంది, బట్ ఐ విల్ గెట్ ఇట్ రిమూవ్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద
పాపులర్ కంటైనర్ ఆర్కెస్ట్రేషన్. సో ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఏంటంటే ఆర్కెస్ట్రేషన్ అంటే ఏంటి. సో let me take some 5 minutes and understand what is orchestration. What is orchestration? So orchestration అంటే ఏంటి? Any example? Any example అండి? First example I will say self-healing. So it is very important characteristics అన్నమాట. So orchestration అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let's take some real time example. So started container working fine. Next container is down. సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమైంది. సో డౌన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ యాక్షన్ ఏంటి, మాన్యువల్ రీస్టార్ట్. మెనీ టైమ్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఒక కంటైనర్ ఏదైనా స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ వర్క్ ఫైన్ ఫర్ సమ్ టైం. తర్వాత కంటైనర్ డౌన్ అయింది, మన అప్లికేషన్ డౌన్, తర్వాత మాన్యువల్ రీస్టార్ట్. సో సేమ్ థింగ్ కంటిన్యూస్ గా అయితే ఉంటుంది. వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ మెనీ టైమ్స్. కరెక్ట్. ఈ లైన్ క్లియర్? ఈ లైన్ క్లియర్ అండి? Yes, sir. Yeah, so what it is saying, you don't have automatic start. So orchestration అంటే ఏంటంటే సెల్ఫ్ ఫీలింగ్ మెయింటైన్ లైఫ్ సైకిల్. సో సెల్ఫ్ ఫీలింగ్ అంటే ఏమైతే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ ఎ డాక్టర్. సో యు ఆర్ ఎ డాక్టర్ అండ్ యు గాట్ ఫీవర్. సో మీరు ఏం చేస్తారు చెప్పండి. మీరే డాక్టర్ అనుకోండి, మీకే ఫీవర్ వచ్చింది, సంథింగ్ సిమ్టమ్స్. సో కరోనా టైంలో వదిలేయండి, కరోనా టైంలో ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎ డాక్టర్, రైట్? ఆ టైంలో అందరూ మెడిసిన్స్ ఏవి కావాలంటే వాడినారులేండి. బట్ అది జనరల్ గా ఒక ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ అయింది, అతనికి ఫీవర్ వచ్చింది, అతను హాస్పిటల్ వెళ్ళి కన్సల్ట్ అవుతాడా? హీ విల్ హీల్ హిమ్సెల్ఫ్. చెప్పండి. అతనే వెళ్ళి టాబ్లెట్స్ తీసుకుంటాడు కదండి. సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి నేను అడుగుతున్నది. అతనే టాబ్లెట్స్ వేసుకుంటాడు. కరెక్ట్. సో సేమ్ వే సెల్ఫ్ హీలింగ్ ప్లస్ మెయింటైన్ లైఫ్ సైకిల్ అంటే యువర్ Kubernetes is going to be a doctor. Kubernetes is an orchestration tool అన్నమాట. ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ ఫర్ కంటైనర్ వర్క్లోడ్స్. వర్క్లోడ్స్ అంటే ఏం లేదు, కంటైనర్స్ అంటే వీఆర్ జస్ట్ రన్నింగ్ మెనీ కంటైనర్స్ అని. కంటైనర్ వర్క్లోడ్స్ అంటే Kubernetes is an orchestration for container workloads. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే if a container is down, you don't need to do a manual restart. This will be replaced by Kubernetes. So for example, this is an example without Kubernetes. So without orchestration. Without orchestration and this is with orchestration, right? So what is a challenge here? Container is down. Self-healing will be done. Self-healing will be applied automatically without user intervention. So which is better? But నేను చెప్పింది ఏంటంటే డాక్టర్ అనేది ఒక రియల్ వరల్డ్ ఎగ్జాంపుల్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఐటీ, ఆటోమేటిక్గా మన ఇష్యూస్ ఫిక్స్ చేసుకోగలాలి కదండి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ హీలింగ్. ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ ట్రై టు ఫిక్స్ ఇట్. మనం చాలా మూవీస్ చూస్తే అవెంజర్స్ కానీ ఇంకా మన ఇంగ్లీష్ హాలీవుడ్ మూవీస్ చూస్తే దెర్ ఆర్ సమ్ మిషన్స్ ఇట్ విల్ డూ సెల్ఫ్ హీలింగ్. సో ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే అవి ఫిక్స్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ ఉంది సినిమా. సో ఇఫ్ యూ హవ్ సీన్ ఇట్, ఆటోమేటిక్ అవే ఫిక్స్ చేసుకుంటాయి బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ అ నాలెడ్జ్. If some part is getting removed, right, so automatically it knows how to fix it. Same way, మన Kubernetes ఏంటంటే it is an orchestration tool that it will do the self healing on itself. సో మనం దీని గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. Kubernetes ఒక వ్యాస్ట్ టాపిక్, రైట్? నెక్స్ట్ వీక్ విల్ స్టార్ట్ ఇట్. సో Kubernetes ఆల్సో is an orchestration tool. That's where it is telling. సో ఈ పాయింట్స్ అయితే క్లియర్ అండి. సో మనకి ఏది అడ్వాంటేజ్, విత్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ ఈజ్ ఈజీ ఆర్ వితౌట్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ ఈజ్ ఈజీ?
ఏది చెప్పండి? With Orchestration is easy. orchestration. With orchestration. Yes, it's because we are in a DevOps world, right? So we need to have an automations, right? We need to know the automations, how it can recover on its own. So basically చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్ కొన్ని ల్యాప్టాప్స్ ఐ థింక్ ఐ డోంట్ నో మేబీ ఒక 2-3 years బిఫోర్ లెనోవో ల్యాప్టాప్స్ ఎవరైనా కొనింటే దెర్ ఇస్ అన్ ఆప్షన్ కాల్డ్ వన్ కీ రికవరీ. ఎవరైనా విన్నారండి? మీలో ఎవరైనా లెనోవో ల్యాప్టాప్స్ యూజ్ చేస్తున్నారా? వన్ కీ రికవరీ అని కొడితే ఏమవుతుందంటే, నేను కొన్నప్పుడైతే ఆప్షన్ ఉందా, బట్ ఇప్పుడైతే నేనైతే చూడట్లేదు. నౌ ఐఎమ్ యూజింగ్ డెల్ కాబట్టి. సో వన్ కీ రికవర్ కొడితే ఏమవుతుందంటే, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇమేజ్ అనేది ఒక 4 GB 5 GB లో ఒక హార్డ్ డిస్క్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఆ వన్ కీ రికవర్ కొడితే మీది ఒకవేళ మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ క్రాష్ అయింది అనుకోండి, ఆ వన్ కీ రికవర్ బటన్ ఒత్తుతానే ఇట్ విల్ బ్రింగ్ ఇట్ యువర్ లైక్ ఫ్రెష్ ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుందో అలాగా మనకి ఆటోమేటిక్ గా బూట్ అయిపోయి ఇన్స్టాల్ అయ్యి వస్తుంది అనమాట. మీ డేటా సేమ్ ఉంటుంది లోకల్ డిస్క్ డీలో ఎక్కడైతే పెట్టున్నారో, బట్ సి అనే డ్రైవ్ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ విల్ రీఇన్స్టాల్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అంటే అర్థం ఏంటి, మనకి ఇంతకు ముందు ఏం జరిగేదంటే, మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ క్రాష్ అయిపోతానే మనం ఎక్కడికి వెళ్దామండి, హార్డ్వేర్ షాపు సాఫ్ట్వేర్ షాప్కి వెళ్ళి మళ్ళీ మనం రీఇన్స్టాల్ చేసుకునేవాళ్ళం. తర్వాత మళ్ళీ మనం మన దగ్గరనే పెన్ డ్రైవ్ లో విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పెట్టుకొని మనమే బూట్ చేసుకోగలం. ఇంతకుముందు సిడీస్ అట్లా ఉండేది. సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఆటోమేషన్ చేశారు. ఇప్పుడు నువ్వు ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్లకుండా వన్ కీ రికవర్ అనే ఆప్షన్ ద్వారా దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఇట్ విల్ బిల్డ్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫ్రెష్లీ. సో దానివల్ల అడ్వాంటేజే కదండి, బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు స్పెండ్ అ మనీ, రైట్? సో నేను అవుట్ సైడ్ వెళ్ళి వేరే వాళ్ళతో ఫిక్స్ చేసుకొని రావాల్సిన అవసరం నాకు లేదు. కరెక్టా కదా? Yes. Right. So same way, Kubernetes is also giving an advantage. Orchestration అంటే it is more maintaining a life cycle, self-healing, right? Monitoring, scalability. Yes, I think I missed that point. Very good question. So మనం Kubernetes discuss చేసేటప్పుడు those things will come. It is a scalable అంటే, ఇప్పుడు నేను ఈరోజు ఒక కంటైనర్ రన్ చేస్తున్నా, నాకు ఇమీడియట్ గా వర్క్ లోడ్ వచ్చింది. సో నేను ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ దట్ 1 కంటైనర్ టు 10 కంటైనర్స్. సో డాకర్ లో కూడా చేయొచ్చు, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ, రైట్? మనం ఎవరో ఒకరు లాగిన్ అయ్యి మనం చేయాలి పని. బట్ నాకు లాగిన్ అయ్యి చేసుకోవాల్సిన అంత అవసరం, ఐ మీన్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ పేషెన్స్. Kubernetes లో ఒక సింగిల్ కమాండ్ ఇస్తే విత్ ఇన్ సెకండ్స్ 10 కంటైనర్స్ ఆర్ రెడీ వితౌట్ ఎనీ ఇంపాక్ట్ టు ద ఎండ్ యూజర్. యు ఆర్ డూయింగ్ యువర్ జాబ్. అదే డాకర్ లో అయితే కొంచెం ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే మాన్యువల్ గా పోర్ట్స్ అవి ఇవి చూసుకోవాలి కాబట్టి. బట్ Kubernetes లో ఏం అవసరం లేదు, ఒక కమాండ్ ఇస్తే చాలు, ఒక కంటైనర్ నుంచి 10 కంటైనర్స్ స్పిన్ అయిపోతుంది. అంత ఫాస్ట్ గా స్కేలబుల్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, రైట్. సో అగైన్ ద థింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ వీఆర్ ఫినిషింగ్ ఓన్లీ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద డాకర్ ఫ్రమ్ అ ట్రైనింగ్ పర్స్పెక్టివ్. బట్ నెక్స్ట్ వీక్ Kubernetes మనం వర్క్ చేయాలన్నా ఏది చేయాలన్నా సరే మళ్ళీ మనం డాకర్, జెన్కిన్స్, డాకర్, గిట్, Kubernetes ఈ 4 కలిసి మళ్ళీ వర్క్ చేస్తాం నెక్స్ట్ వీక్ అంతా. ఓకే, బట్ స్పెసిఫిక్ గా అప్పుడు మనం డాకర్ గురించి డిస్కస్ చేయం. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ విల్ గో ఇన్ డెప్త్ విత్ Kubernetes. అర్థమైందా అండి? సో ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ టుడే వీఆర్ సెట్టింగ్ డౌన్. సో ఈరోజు డాకర్ అయిపోయింది, ఈరోజు డాకర్ గురించి పక్కన వేస్తామని లేదు. వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ అంటిల్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ద క్లాస్ ఆల్సో. ఇది నేను ఫస్ట్ నుంచి అదే చెప్తున్నా, ఈ రోజు కూడా అదే చెప్తున్నా. మీకు అర్థమైంటుంది. ఆల్మోస్ట్ మనం లాస్ట్ 2 weeks క్లాసెస్ చూస్తే, ఐ మీన్ దిస్ వీక్ అండ్ లాస్ట్ వీక్, మనం ఎవ్రీ ఆల్టర్నేటివ్ వీఆర్ యూజింగ్ జెన్కిన్స్ అట్లీస్ట్ sometimes every day. Correct అండి? Correct or wrong? Yes. All right. So let's get into file permissions. So don't worry. So when you are doing any lab exercises, they are getting any error, as usual I am here. So మీరు training time లో you can use your time. Last 15 minutes ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ ఉంటే you can tell me at the time of starting class. మనం స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు చెప్పండి some questions ఉన్నాయి. సో దాన్ని బట్టి నేను ఏదైనా ఒక టాపిక్ ని కట్ చేయడము, మనకి ఎక్కువ టైం కావాలనుకుంటే దాన్ని బట్టి వీ విల్ గో ఇట్. ఓకే, బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ వీక్ అంతా మనం జెన్కిన్స్ చేసాం, ఈ రోజు కూడా జెన్కిన్స్ చేసాం. అట్లీస్ట్ ఒక 2 days బిఫోర్ వరకు మీ సిస్టంలో మీకు ఆ కోడ్ కానీ నేను చెప్పిన ప్రాక్టీస్ కానీ ఉండాలి. సో మళ్ళీ ఈ రోజు మీరు లాస్ట్ 2 days అట్లా కవర్ చేసుకోవాలి. సో బట్ ఈ రోజు కొత్తగా ఫ్రెష్ చేసే వాళ్ళు, నేను AWS VMA క్రియేట్ చేసుకోలేదు అనే వాళ్ళు మాత్రం ఇట్ విల్ బి వెరీ టఫ్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు Kubernetes, రైట్? యూ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అలాట్. సో కంపల్సరీ మీరు అట్లీస్ట్ వీకెండ్ సండే, రైట్, స్పెండ్ సమ్ 3 hours 4 hours ఓన్లీ ల్యాబ్స్, నథింగ్ ఎల్స్ అండి. మీరు థియరీ అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది, బట్ అండర్స్టాండ్
వాట్ వీఆర్ డూయింగ్, జెన్కిన్స్ వచ్చేసి ఏం చేయగలిగినాం, ఏం నేర్చుకున్నాను, జెన్కిన్స్ ఎలా నేను కోరిలేట్ చేయగలను ఒక రియల్ టైమ్ యూస్ కేస్కి. సో ఇవన్నీ మీరు థింక్ ప్రాసెస్లో మీరు ఆలోచించవచ్చు. మీరు యూ కెన్ ఈవెన్ గెట్ దట్ క్లారిటీ ఆల్సో, రైట్, వితౌట్ లుకింగ్ రికార్డింగ్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఏంటంటే, నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ల్యాబ్స్ ఏదైతే నేను చేశాను వెరీ సింపుల్ ల్యాబ్స్, రైట్, ఆల్ సెల్ కమాండ్స్, నథింగ్ ఎల్స్, నో మ్యాజిక్, నథింగ్. బట్ నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ మనం మ్యాజిక్ చూస్తాం, ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ వెళ్తాం జెన్కిన్స్కి. Kubernetes స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత విల్ టచ్ జెన్కిన్స్ అడ్వాన్స్డ్ ఆల్సో, రైట్. సో డోంట్ మిస్ ఇట్, యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ యువర్ ల్యాబ్స్. ఓకే, లాస్ట్ టాపిక్ ఉంది, లైనక్స్ ఫైల్ పర్మిషన్స్. మీరు ఇప్పుడు చెప్పమంటే చెప్తాను, లేదంటే టుమారో. ఇట్ విల్ జస్ట్ టేక్ 10 minutes. టుమారో చెప్పమంటే మా స్టార్టింగ్ టుమారో మార్నింగ్. ఆల్రెడీ 10:20, సో ఓన్లీ 10 minutes ఉంది. మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఐ విల్ గివ్ నెక్స్ట్ 10 minutes. ఒకవేళ లేదనుకుంటే ఐ విల్ స్టార్ట్. ఆర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టుమారో యూ కెన్ కామెంట్, నో ఇష్యూస్. విల్ స్టాప్ ఫర్ టుడే. ఎవరేం చెప్పట్లేదంటే ఐ థింక్ ఐ కెన్ ప్రొసీడ్. Yes, Shekhar. Yeah. Okay, all right. So it is a very small topic. So let's log in into our server. We'll just do LSF and LRT. మనకు అందరూ తెలుసు LSF LRT అయినా DF-KH అయినా, it will give the disk utilization, disk free, right? So used percentage available. So ఇవన్నీ మనకు వస్తుంది. KH అంటే హ్యూమన్ రీడబుల్ ఫార్మాట్ అన్నమాట. H ఇవ్వకుండా మనకి ఇక్కడ బైట్స్ లో అనేది వస్తుంది. దానికి డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, బైట్స్ లో వస్తుంది. దాన్ని కన్వర్ట్ చేసుకోవడం కన్నా H అనే వాడితే ఆటోమేటిక్ ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ అవర్ MB, GB, GB, all those things it will do, right? So LSF and LRT అంటే ఆల్రెడీ తెలుసు మీకు. It will list the files in the current working directory or current present working directory, right? సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి 3 files ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఏమున్నాయి, మనకి 3 files ఉన్నాయి. సో ఈ అవుట్పుట్ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఫస్ట్ 3 అయితే ఏదైతే ఉన్నాయో, ఐ మీన్ దిస్ 3 ఫస్ట్ వచ్చేసి వీల్ లీవ్ ఇట్ టు స్టిక్కీ బిట్. ఒకవేళ డైరెక్టరీ అయితే D అని ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి LSF and LRT కొట్టాను అనుకోండి, ఇది చూడండి, ఇవి 2 డైరెక్టరీస్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఐఫన్ అనేది ఇట్ ఈస్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ ద డైరెక్టరీస్. సో నెక్స్ట్ 3 వచ్చేసి పర్మిషన్స్ యూజర్. ఓకే, సో మేబీ లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. సో లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. So let me take this example. Linux permissions. A sample file. So this is read write user, and this is group user. So 3 split చేసుకుంటే user, group, others. Okay, this is the concept and matter. Leave this entire message. Okay, this is our file permissions. Okay, logical. So 3 divide చేస్తే ఫస్ట్ ఇది యూజర్, తర్వాత గ్రూప్, తర్వాత అదర్స్. అదర్స్ అంటే అదర్ యూజర్స్ ఆర్ అదర్ పీపుల్. ఓకే, సో మనకి ఫైల్ పర్మిషన్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే మనకి ఈ విధంగా ఉన్నాయి. మనకి డాక్యుమెంట్లో వెళ్తే రీడ్ రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ అంటే రీడ్ కి వాల్యూ 4, రైట్ కి 2, ఎక్స్ కి 1. నౌ లెట్స్ గో టు అవర్ డాక్యుమెంట్. సో రీడ్ 4, రైట్ ఎంత ఉంది, రైట్ ఎగ్జిక్యూట్ 1, 2, అంతేనా? 4, 2, 1, read, write, execute, right? So read, this is a read. Again, don't confuse what is W and all. Execute. So basically, this is an execution. So execute. So these are all like values assigned by Linux system. Okay, this is not something that we discovered. As a DevOps engineer, we are not doing anything. We are just understanding what is a Linux file permissions, right? Linux file permissions, right? So now for this file, what is the permission I have? You tell me. So now ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఈ విధంగా ఉన్నాయి, right? దీనిని ఉపయోగించి you tell me what is the value. అంటే you have to combine the value. అంటే combine అంటే అడిషన్ చేయాలా, యాడ్ 4 + 2 6, 6 + 1 8 అట్లా. సో ఇక్కడ ఏమున్నాయండి వాల్యూస్ మనకి?
చెప్పండి తొందరగా క్విక్. 4 + 2 6. ఓకే 6 తర్వాత ఏం లేదు కాబట్టి 6 + 0 6 అవుతుంది కరెక్టా. సో నెక్స్ట్ గ్రూప్ కి ఆల్ 0 రైట్ 0 Yes. Zero. మనకి ఏమున్నాయి 600 రైట్ కరెక్టా. Yes, Now you yes. take this Yeah. number. You take this number. In Linux, we have command called chmod. Change mode and now change the permissions. Chmod. So now let me create one file called what is the file? Touch dummy.txt something. Okay. Chmod command ఉపయోగించి మనం will try to change the file permissions. Now I am giving 600. Right. So 600 నేను ఇస్తున్నాను. chmod 600. So what is happening here? మీకు ఏమొచ్చిందండి మన రిక్వైర్మెంట్ ఇదే కదండి. సో ప్రీవియస్ ఫైల్ కి ఈ ఫైల్ కి డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండకూడదు. ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి. ఏం డిఫరెన్స్ లేదు కదా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ a file permissions as a 600 means what? You have to understand again. 600 means, for example, let's remove everything. Now my customer told, okay, maybe let's take this very simple. Customer told to give 700 permission and he asked to explain what will be the file permissions. Okay, so 700 అయితే ఏముంటుందండి చెప్పండి గెస్సెస్. సో నేను వచ్చేసి ఈ ఫార్మాట్లో వేసుకోవాలి ఇట్లా. సో యూజర్ గేమ్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి, గ్రూప్ కి, అదర్స్ కి. Read-write execute for user. Rewrite execute for user. 0 0. That's all. That's all, right? So same way you can guess it for another 655. So what is the user permissions, group permissions, and others please? Any guesses? Anybody? So నాకు నెంబర్ వచ్చేసి 655 ఇచ్చాను. సో యూజర్ కి ఏమొస్తాయి? సో మనకి థంబ్ రూల్ వచ్చేసి ఇది. సో let me copy it here. Control X. సో ఇప్పుడు గెస్ చేయండి. ప్రస్తుతానికి యూజర్ కి ఏమొస్తుంది? RX. Read and write. ప్రస్తుతానికి RW user. RW కదండి. ఓకే నెక్స్ట్ గ్రూప్ కి RX. RX. సో R-X ఇది గుర్తు. ఓకే Yes, ఇది yes. ఇంపార్టెంట్ చూడండి. ఓకే RW-R-X. నెక్స్ట్ Read execute. -X. okay, read-execute. So now what I will do, I will press a command chmod 655 dummy.txt ఏదైతే ఉందో నా పర్టికులర్ దానికి. లెట్స్ ట్రై. దానికన్నా ముందు we have to do a touch also. Touch dummy.txt. Now I am copying this file. So now let's see, did we got the same permissions or not? So read-write read-x, read-x, same. So these are all like Linux permissions. Clear అండి? ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఎందుకు పర్మిషన్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అని నేను చెప్తాను ఇప్పుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైప్ ఐడి కమాండ్. ఓకే, వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ రూట్. సో రూట్ వచ్చేసి జనరల్ గా ఈజ్ అన్ సూపర్ యూజర్ ఫర్ ఎవ్రీ రైట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక యూజరు ఈ ఫైల్ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి, బట్ గ్రూప్ కి వచ్చేసి మనం పర్మిషన్, ఆ యూజర్ వచ్చేసి లెట్స్ అండర్స్టాండ్ సునీల్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆప్స్ గ్రూప్, లైనక్స్ గ్రూప్ అండి, ఆప్స్ గ్రూప్. సో నేను సునీల్ కి ఆప్స్ గ్రూప్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫైల్ వచ్చేసి మనకి గ్రూప్ వచ్చేసి ఈ విధంగా అనుకుందాం, సునీల్ కోలన్ ఆప్స్. బట్ ఈ గ్రూప్ వచ్చేసి మనకి నేనేం పర్మిషన్స్ లేవు. ఓకే, అదర్స్ కి లేవు, గ్రూప్ కి లేవు, రైట్. సో ఈ ఫైల్ అనేది డమ్మీ ఫైల్ అనేది డమ్మీ ఫైల్ ఓన్డ్ by maybe let me not take Sunil, someone else, right? Some y name. But group is ops. So Sunil is also part of ops group, but this file is created by another resource, but Sunil doesn't have access.
Why he doesn't have access? Why he doesn't have access? Because groups, I have not given any permissions. So if he want to access this particular file, what access I need to give it to group? Only read access I have to give. మీరు చెప్పండి ఏ నెంబర్ ఇవ్వాలి? సునీల్కి వచ్చేసి సునీల్ వాంట్స్ టు రీడ్. సో ఏ నెంబర్ ఇవ్వాలండి? 4. Somebody told all. 4. Yeah, that's the right answer. So all we need is just a read, right? Others as usual we will leave, so that both of the users can read the file. Basically now Sunil also is capable of reading the file because he is part of same group where YYY user also. But only thing is still he doesn't have access because that for that particular we have not given the group level permissions. అర్థమైందా అండి? క్లియర్? సో ఇవన్నీ మనం ఫ్రీక్వెంట్ గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం. సో మీరు లైనెక్స్ బేసిక్స్ ఏదైతే నేను లింక్ ఇచ్చాను కదండి, సమ్ యూఆర్ఎల్. సో ప్రాక్టీస్ దట్. లైనెక్స్ అడ్మిన్ కూడా ఒక కోర్స్ ఉంటుంది దాంట్లో. ఐ థింక్ వాట్ ఈస్ దట్ కోర్స్? పిల్లర్ కూడా, పిల్లర్ కూడా కట కూడా రిమెంబర్, నోబడీ గెసెస్. ఆ రోజు మీకు యూఆర్ఎల్ ఇచ్చింది కదండి, గుర్తుందా? లెట్స్ సీ సెషన్ 2 or 3. ఎప్పుడు ఇచ్చాను అది? సెషన్ 4. ఎస్. సో సెషన్ 4 లో యూ కెన్ టైప్ దిస్ యూఆర్ఎల్. సో సెషన్ 4 మీరు అందరి దగ్గర డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది. సో యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ టైమ్. ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. సో ఇక్కడ మనకి లైనక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ డెవాప్స్ ట్రైన్, బట్ స్టిల్ వీఆర్ ఎక్స్టెండింగ్ అవర్ ఫ్రీ కోర్సెస్ టు యూ ఆల్సో. సో మీరు దీన్ని ఏదైనా క్లిక్ చేయండి. మీరు ఈమెయిల్ ఐడితో ఏదైనా రిజిస్టర్ చేసేసుకుంటే చాలు, యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ కోర్స్. సో ఈ విధంగా ఇట్లా వస్తుంది అనమాట. మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా కమాండ్స్ ఉంటాయి, ఏ విధంగా రాసుకోవాలి ఏం కదా అనేది. దీస్ ఆర్ ఆల్ యూ లీవ్ ఇట్, రైట్? పాస్వర్డ్స్ అండ్ ఆల్ యూ కెన్ ఇగ్నోర్, బట్ స్టిల్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ స్టార్ట్ యువర్ క్లాస్. పిఐడి అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ మనకి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇప్పుడు PS-EF, రైట్? నేను దీంట్లో కొన్ని చెప్పాను, బట్ స్టిల్ కిల్ అంటే ఏంటి కమాండ్, ఇది కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం, రైట్? సో ఇవన్నీ మీకు దీంట్లో ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మీకు దొరుకుతుంది. సో యూ క్యాన్ రిజిస్టర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇఫ్ యూ హావ్ డన్ ద బేసిక్స్. సో బేసిక్స్ కంప్లీట్ చేయకుంటే ఫస్ట్ బేసిక్ కంప్లీట్ చేయండి, తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేషన్కి వెళ్ళండి. సో యూ విల్ గెట్ క్లారిటీ ఆల్సో హౌ లైనక్స్ అడ్మిన్స్ ఆర్ వర్కింగ్. లిటిల్ బిట్, ఓకే, నాట్ కంప్లీట్, but little bit you will get a clarity. So any other questions, Andy? But I missed one more command as well today. Our agenda, where is our agenda? Session 10. So I will cover that command tomorrow. I think I missed Docker stats. These are already చూపించాను, but these are all just 5 minutes work. So tomorrow I'll cover this. Commit and save and same. So ఈ రోజు just మనం Docker commit చేసాం కదండి. So let's rename it to commit itself. సో డాకర్ స్టాట్స్ ఒకటి పెండింగ్, అలాగే CHON అనమాట, ఓనర్షిప్ అనేది కూడా రేపు చూపిస్తాం. ఓకే, ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ అండి? సో టుడే ఐ హ్యావ్ షేర్డ్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్, రైట్? గిట్, డాకర్, జెన్కిన్స్, ఈ 3 అయితే అందరికి వచ్చినాయి కదా. I'll just share only this particular sublime text only today. So Manu, tomorrow, so do you want class on Saturday or Sunday? You don't want, just let me know this week. I can excuse. Next week mali man Saturday aithe compulsory pedtanu. Meeku Saturday class kavala odda andi cheppandi. You want a time to practice or chepte danni batti nenu I can think. ఎవరేం మాట్లాడట్లేదు. ఓకే, షార్ట్ అయితే వచ్చింది. వాంట్ క్లాస్, ఓకే ఫైన్. సో సాటర్డే ఆల్సో దిస్ వీక్. యాక్చువల్గా నా ప్లాన్ ఏమున్నదంటే
ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ వీక్ యాక్చువల్గా సాటర్డే సండే ఐ వాంట్ టు గివ్ ద ఆఫ్ అనమాట. సో ఇంతకుముందు బ్యాచ్ కూడా వచ్చి సేమ్ అనమాట స్ట్రాటజీ ఫాలో అయినది. వాళ్ళు అడిగారు కాబట్టి సో వాళ్ళకి వచ్చేసి టైం కావాలా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి మాకు వి వాంట్ టు ప్రాక్టీస్ ఆల్ ద థింగ్స్ అంటే ఐ థింక్ దట్స్ హౌ వి గ్రాంటెడ్. బట్ మీరు వచ్చేసి అందరూ అప్ టు డేట్ ఉన్నారో నేను చెప్పేంత వరకు అనుకుంటే ఐఎమ్ ఓకే టు టేక్ క్లాస్ ఆన్ సాటర్డే. దట్ మీన్స్ యు ఆర్ డూయింగ్ అప్ టు డేట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఈరోజు నేను చెప్పింది కనీసం రేపు ఈవినింగ్ లో కానీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తా ఉన్నారండి. ఒకవేళ అలాగే లేకపోతే థింక్ యూ కెన్ థింక్ మీరు సాటర్డే సండే వర్క్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ థింక్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలనుకోని. బట్ ఇట్స్ ఓకే, యూ డోంట్ నీడ్ టు డిసైడ్ నౌ. మీరు గ్రూప్ లో కమ్యూనిటీ ఉంది కదండి, యూ కెన్ పోస్ట్ ఇట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ క్లాస్ బై మెజారిటీ. సో ఇప్పుడు మెజారిటీ ఒక 20+ వచ్చేసి ఎంఎఫ్ఏ కోడ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, మీ మొబైల్లో ఉంటుందండి ఎంఎఫ్ఏ కోడ్. యూ కెన్ డిసైడ్ మీ కమ్యూనిటీలో రేపు పోస్ట్ చేయండి, నేను క్వశ్చన్ పెడతాను ఒకటి. సో హౌ మెనీ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఫర్ వీకెండ్ క్లాస్, బేస్డ్ ఆన్ దట్ విల్ కన్సిడర్. ఎంఎఫ్ఏ కోడ్ నేను ఆల్రెడీ చూపించాను కదండి. సో ఇఫ్ యూ గో టు అవర్ కన్సోల్, సో మీరు ఇక్కడ మనకి ఐడెంటిటీ మేనేజర్ అనేది ఉంటుంది. ఐఏఎం అని సెర్చ్ లో మీరు టైప్ చేస్తే ఐఏఎం ఇక్కడికి వెళ్తాము. ఐఏఎం వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఎంఎఫ్ఏ ఉంటే రూట్ యూజర్ హ్యాస్ ఎంఎఫ్ఏ అని ఉంటుంది. ఒకవేళ ఫస్ట్ టైం చేస్తున్న మీకు ఇక్కడే కాన్ఫిగర్ ఎంఎస్ఏ అని వస్తుంది అనుకుంటా. మేనేజ్ యాక్సెస్ కీస్కి వెళ్ళినా సరే ఇక్కడ నాకు నా ఎంఎఫ్ఏ అనేది ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టీ ఫ్యాక్టర్ ఆథెంటికేషన్, సో నేను ఇది కాన్ఫిగర్ చేశాను కదండి. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ రైట్, యాజ్ ఎన్ ఎంఎఫ్ఏ డివైస్ అంటే మీరు మొబైల్లో ప్లే స్టోర్ నుంచి, ఆండ్రాయిడ్ అయితే ప్లే స్టోర్ నుంచి మీరు ఆథెంటికేటర్ అనే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ సే సంథింగ్, ఓకే. ఈ విధంగా ఆథెంటికేటర్ యాప్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఈ విధంగా వస్తుంది సెటప్ డివైస్ అని. ఇక్కడ షో క్యూఆర్ కోడ్ అని కొట్టి ఆథెంటికేటర్ యాప్ నుంచి మీరు ఈ యాప్ ని స్కాన్ చేసిన తర్వాత రిజిస్టర్ అయిపోతుంది మీ మొబైల్తో. రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ వచ్చిన కోడ్ నెంబర్, తర్వాత రెండోది ఒక 10 seconds ఎంతకు వస్తుంది, ఆ 2 నెంబర్లు ఎంటర్ చేస్తే యాడ్ ఎంఎఫ్ఏ కొడితే మీ మొబైల్ నెంబర్ కంప్లీట్లీ రిజిస్టర్డ్. సో నెక్స్ట్ టైం మీరు లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్తో పాటు ఎంఎఫ్ఏ కోడ్ కూడా అడుగుతుంది. సో మీ మొబైల్లో లాగిన్ అయ్యి ఆథెంటికేటర్ యాప్ ఓపెన్ చేస్తే దాని మీద క్లిక్ చేసుకుంటే మీకు అక్కడ కోడ్ వస్తుంది, సమ్ 6 letter digit or 5 letter అయితే. సో యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ దట్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ లాగిన్. అర్థమైందా అండి? సో మళ్ళీ మీరు మొబైల్లో నేను మర్చిపోయినాను, ఆథెంటికేటర్ యాప్ అన్ఇన్స్టాల్ చేశాను, ఎట్లా ఇట్లా అంటే ఇది నా చేతుల్లో లేదు. యూ హ్యావ్ టు కాంటాక్ట్ AWS సపోర్ట్ ఓన్లీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్, రైట్? AWS ఐఎమ్ నాట్ రన్నింగ్. సో కంపల్సరీ ఇఫ్ యు ఆర్ రిజిస్టరింగ్, ఎన్షూర్ యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్. ఓకే, ఓన్లీ ఫర్ నేమ్ సేక్ కానీ ఏదో నేను చెప్పినా రిజిస్టర్ చేసుకోవద్దు. ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి అ రెస్పాన్సిబుల్, రిజిస్టర్. ఇఫ్ నాట్, దెన్ లీవ్ ఇట్. ఓకేనా అండి? కోడ్ రావడం లేదు, స్కానర్ వస్తుంది. స్కానర్ వచ్చిన తర్వాత రిజిస్టర్ అవుతుందండి. స్కానర్ వచ్చిన తర్వాత ఓకే, మీ స్క్రీన్ షేర్ చేయండి ఒకసారి. I will give access. Yeah, access given. మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేయాలంటే చేసుకోవచ్చు. మీరు మొబైల్లో ఆథెంటికేటర్ అనే యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రసన్న, మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తారా లేదంటే మీరు తర్వాత ట్రై చేస్తారా? ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ 10:40.
Fine, I don't see any response.